fans yu bari ñu ngi wax ne rebel bi ñoo yaaxa Nobles label bi ñoo tardeloo Nobles. To be honest, we are ahead of Gambian music. Ku ko bañ dang ko bañ rek because of sabotage rek. Why we are ahead of Gambian music when it comes to like videos, when it comes to like production wise, song quality till date. When we are working with the label, we were above the Gambian music. At some point, I think they are scared of growth. They grow to a particular point. Kene muragala. Hey, no was the insert. You see, we approach guy hanging in the church. Well, maybe because of procedure, those are our principles. You know, as international artists, so we are more than brothers. We like a bond. We've been together for quite a long time. Over a decade. So along the way, then janga tam lu bari, then understand tam lu bari. Ak tamit more than lolu mo ñu jappalé ba tay. Lolu mo ñu nekk di jappalé. Because suñ amutoon that bond, maybe even by now du rafet comme nu mu rafetee but sant yàlla ba tey mu ngi rafet. You understand? So every day dañoo make sure ne comme man dam day amee a calendar. Monday to Sunday every day we have to do something that has to do with music. Léegi dañoo toog sax ne ok boy kale xam nañ ko de waaye legend la de dafa nekkoon di def music waaye dafa am lu yàgga but I don't know why at some point he's quiet. Why? What's the problem? ñu dem foofu ñu ne dañ sola advice pencam because ñun time mënu bëgguñ even di xalaat sa affaire project, we just have to give them hit songs ñu dem ñu ambiance ko. So bu ñu demee pencam yi sold out pencam yi ñu war na dem stadium bi. That was the time when the label came. So label bu ñëwee ñoom they came with a different direction, with a different approach because ñun bu ñu demee Guinea-Bissau second time pour perform Guinea-Bissau dañu indi si stage bu nga xam ne comme a crowd of more than 50,000 people. Bu ñu demee Nigeria God is my witness, bro. Kenn musuñu wa all they were saying was how can we have these international artists ñu nga xam ne from the Gambia and nobody heard about them because the interview, the presentation, everything was smooth. To all the viewers that are watching this show right now, this is Lura, the ultimate boss in the building. Today on the podcast, I have an exclusive guest, a guest that every Gambian wants to listen to right now. It's been a while since been hiding, just working on himself, doing his best things just to come up and give the people the best that he can offer to the Gambians. On today's show, I'm going to introduce T-Berry, the Berry Vibes from the team Nobles, Gambia, inside the building, a brother, a colleague, yes, sir. A day one nigga. A family. You don't know, say, when it comes to Berry, he's been the same from day one. Facts. Never snitch. Facts, facts. maa ngi dalal ndaanaan si biir ndaanaan yi kii mooy Berry Vibes jógee ko Nobles xam naa ne Gambie yëpp ñu ngi yaaga xaar pour mu ñu génn si moom tey mu waxtaanaa fans yi Berry Vibes ñu laa nuyu di la dalal si Ultimate Podcast bi di wax ne nga nuyuwante ak sa fans yi ak seen fans yi waaw ñu door waxtaan bi di jaajëfal képp ku ma nekk di seetaan right now ak ku ñu nekk di seetaan it's a pleasure to be here been hiding but not outside laa woon toog si kaw fence bi rek di jurun di seetaan game bi but we back to give you out the amazing vibes. Berry Vibes. We here. One of the newest vibes. One of the hardest vibes. Tell you bro. Boy, it's a drip. Bro. It's a drip. We've been doing this, boy. Boy, it's a drip bi boy ana da nga bëgg a xale yi xam ne xoolal yow real OG nga xoolal vibes sa xoolal drip bi sa yaa ngi jaay bi anga so nekkee si dara lu nga xam ne comme people have been fancy ni si loolu xam nga ñun nit yi ñu dee xoolee nga xam ne comme boy yéen solo rek yéen daal nii rek xam nga so ñun we've never played with that and something lu nga xam ne comme léegi daf ko mel ni comme suma every day my aussi suba dama war a sangu so drip bi noonu la mel every day I have to make sure that nii laa bëgg a mel nii laa bëgg a draw so moo tax man right now
you know, to come differently, everything with different. Muna change swag any minute, any second. Muna so luneka and it's gonna fit in. Right. Sounds be nice na simple na. Thank you. Epare come dafa fit podcast bi. Anga plus bu neka dafa am soli nam. Very fast. Jagalal doy. In the building. Nakut chahan tam di ñu oye baba xam nga. So suñu oye baba tamit xam nga. It means something. It means something. So you know, something la be bari xam nga. And like I said, it's good to be here. And I want to be here. I'm here, you know. Let's get it going. Yeah. Bro tay dañoo yaatal waxtaan bi bu baaxa baax because seen fans yi ba léegi Noble seen fans yi comme wane nañ ne comme ba léegi comme ñu ngi seen gannaaw. waaw because man ba léegi man family bi lay represent man Noble Nation lay represent. su ñooy waxtaan tamit we are gonna talk about Noble Nation ba léegi comme yéen a ngi def seen solo thing. man du ma génn si gaal bi man Noble Nation la ñoo waxtaanee. Understand ma? We are gonna talk about Noble Nation because Noble Nation is never gonna die. Facts, bro. Understand? Facts. Family la. Inshallah. Brotherhood la. Ku hamut. But man, I was there from street hustlers. Yeah. Hanga from line. From street hustlers. Hanga from holal flyer yi mako dan defar. Dojo gay rikabi lolu. Waaye holal man flyer yi mako dan defar programme yi. Understand ma? So from that level being Nobles ñëw be hangal tey yàlla def lum def. Et pare ba léegi ñu ngi si jàppa. Understand? So Tiberi dañ lay dalal ñu laa wax ne suñu waxoon Tiberi kan mooy Tiberi lan mooy sa tur ak fan nga juddoo si Gambia bi. Man maa ngi tudda you know my biological name moo nekk Aliou Koli. Aliou Koli. Jola la from Nemakunku. Xam nga. Defoon naa I think primary school jàlloon naa Sunchi Balia. Then from Sunchi Balia I went to Abuko school. From Abuko school I went to St. Augustine's. Then I think immediately after my graduate I traveled to Nigeria. You know, came back here 2013. You know, Dodi Def Sound. You know, but Tiberi for them on Kenya. Nigeria. Which age? I think that was 2010. 2010, wow. 2010, yeah. So nigga for 3 years, 2013 when you out. Yeah. But Tiberi like proved cattle because you are my, you know, I'm a rapper, a singer, a songwriter, you know, from the music group Nobles Trio, you know. So yeah. Mashallah. It's a quick one. Yeah. It's a quick summarize of Tiberi Aliou Koli. Aliou suñu waxee ne comme Aliou in the streets of Nemakunku foofu ngeen yaroo yéen yëpp groupe bi yéen yëpp ñoom Aya kañ suñu waxee ñoom Aya ak Pablo kañ nga xamante gaay man Nemakunku laa yaroo nag. Waaw. Because fana defoon naa suma childhood from Bundung. waaye ñu ne Bundung Talending diggante boobu laa juddoo. You know, but suma documents yëpp is from Talending. Wow. From early age ñu transfer ñëw Nema. Then Nema foofu laa you know grow up door all this Sunjubalia, you know, doing my schooling all it was in Nema. So I think kuma njëkk a xam mooy I think Pablo. Yeah, Pablo xamante ne but we are not close. You know, because moom mu ngi dëkk koñ bi the next block. You know, so man I am moom when I came back from Nigeria. Waaw. Si nga ko xam waaw. Waaw, but magam laa xamoon because magam suma comme suñ boy ñoo la ànd waaye suñ dóor la tamit. Magi Aya. Wow, so moom man ma jógee immediately I came back from Nigeria. I think one of my best friends Swaga moom moo ñoo wax ne waaye Raki Del bi dafa bëgg a moom tam woykat la da nga war a def sound. Da war a link bokk moom. So noonu la ma introduce ak Aya then fu naa first link ko bu ñu link ko ba Aya si la ma wax affaire yi sa studio bi. Waaw Aya moom moo njëkk a indi sa studio bi nag si la ñëw sa studio bi def benn sound. Man ak Aya then we went back home. Si lañ door nag di def movement ni street hustlers comme with Lucky Youth. Waaw Lucky Youth. Then after ñu am benn event I think Ahmad Viper if I'm not wrong Ahmad Viper or somebody Unstoppable sorry. Moo amoon an event biir Nema foofu noonu so Pablo was the MC of the night so moo ñu ñëw mu ne moo ci out ne comme boy sa waay dafa war a am fële event and I want you guys to be on the list ngeen ñëw ngeen perform you know we came out you know pull the crowd turn up the place as always you know then from there noonu la rax boobu doo di ñëwee then Pablo after mu ñëw boy join movement bi ñu doo di roam then ba time ba
I think that Lucky Youth. Wow. Sila split ak group B. Wow, Man wow. dama form own group am. Wow, yeah. Then Pablo started rapping too. Then sila rebrand indi ko Nobles, you know. Wow. Yeah. Yeah, léegi dama la rewind back tuuti bala Nobles. Sa dem Nigeria. Yeah. Was it a family trip or was it a schooling or was it anything hustling or It was more of family trip la, and at the same time also for me to go and learn because I went there to study, you know. So I think I started studying, then later on, dama deggoon boppam nag dëgga. Yes. Léegi laa ko nekk di feel, and some of the things that I did comme suma childhood bugg ma suma doom sa mu dégga ko ba di ko def xam nga. Moo tax suma doom bi su defee yeneen dëgër boppa yaayam daf ko dee wane man moom dëgër ma boppa de xam naa lii yëpp si yow la, but I know man xam naa because man fu ma jógee it's all about bullying, you know. You have to be strong. Every day you have to be strong mentally, emotionally, you know, because physically tamit suñ amee keneen mun naa dem ànda place ñu ànda dem place nit mu tooñ nit su paree ñëpp ñu wane yow yaa wax ko wala yaa ko saaga wala nit mu dem saaga nit peut mu ne ko kii la. So if you're not strong physically dañ la day dóor foofu si kaw yoon bi su paree ñu toogee la ko. So ñun yëpp yooyu yëpp dañ si jaaroon, you know. So to bring back to your question, bu ma nekkee Nigeria ma door di involve si affaire rapping ak also di raba xaalis. Wow. You know, because and to be honest I make a lot of money when I was in Nigeria, you know, at early age. So no lan doon rap. So boy yu ma doon àndal ñoom dañ doon rap, but I wasn't rapping, man doon ànd ak gars yi rek. So mu am time ba nga xam ne comme suñu génnee it's like we call it like boys outing. So suñu génnee ku nekk dafa rap. Even though you're not a rapper, as long as you are part of the, you know, the bench, the name bench, when they talk, as long as you are on the queue, you have to rap. So I can remember man dama doon rap song yi Singate, shout out to Singate, he's my brother, you know. Jël song bi di ko freestyle. Singate di ko jël di ko xam nga di ko def affaire yi. I can remember this guy during my school Heartbreaker. Yeah, jëloon naa song am tamit ma ko freestyle. So suma freestyle yow ne boy this guy is dope nii. So after it happens once twice, so I was like, you know what, next time suma continue di freestyle song yi jàmbur yi I'll get caught up. Yeah, because dina xam ne kii dafa am fu mu nekk di tibee lii. So that's how I even started, you know, committing myself to writing. So ma door di binda. So I started writing every day. But at some point come suma auntie moo nekk Nigeria. Moo sey ak former Lagos State governor. Okay. Suma auntie former state Adesola Desalu in Lagos. You know, ñooñu dañ believe in book Sudan Thai. Nga watcha duga office watcha dugaat. You know, so man I was also giving them tough time because man do ma mën a aaye foo buuta dem biir Lagos man foo am ne fu ñu ne wane foreigner du dem foofu noonu biir Lagos man dama fa la dem. Wow. There's a brother to your that early age. Yeah, there's a brother ku nga xam ne mu ngi woon foofu noonu maa ko fekk foofu. Moom ma jiitu Lagos but maa ko gën a xam Lagos. Wow. Dama ne ñëw ne waxtaan because man lu ma dee happen mooy dañ am security day ñëw si kër bi xam nga this, you know, when you are under this governor and stuff council yooyu noonu Nigerians they respect titles. So danga day am that high profile security everything. So man su ma ñëwee comme gars suñu waxtaanee ñu ne ma hey yow you are from this house this compound yaa ngi ànd ak yow yaa ngi jógee si famille bu nga xam ne nii yow ku la xaye ku la teg benn place wala maybe kidnap la naa xam ni rek the person will make money. Yeah. So man dama ne ban area ñoo dee def loolu. You know. So suñu ñëwee area ba leen hey foreigner du fa dem de. Dama ne waaye bés bu nga xam ne comme I have nothing to do maa ngi less busy ma génn rek duga. Dama ne du duga ifin seen yeneen I think van yu ngay duga. Ñu ma ooyee aboki hafana kay nagwana di lagal Hausa xam nga. So man yooyu yëpp comme those are the things yu nga xam ne comme I've been doing it like I just want to go and see. And I came to realize that am na yeneen slogan bu nga ñag yi dee waay if you don't open your eye in Lagos you will never open your eye anywhere in this world. So man loolu jaar naa si gis naa ko xam nga. You know, then at some point suma school mi mu yaaxoo I was more into rapping. So bu ma nekkee rap after mu am time nga xam ne booy ndey doo di am gigs. Génn di dem playantu waaye man suma antu dee bëgg ma génn ma dem playantu. So I was more of a rapper behind the scenes. So mu am time I think my mom was sick. Suma mère bu mu feebaree ñu ne ma sa yaay dafa feebar. So fu la six opportunity ma ne nga ne maa ngi dem seeti suma yaay.
ñu ne ma non boy bi su demee Gambia ok yow bëgguñu woon nga ñibbisi non ne ko comme they don't want me to come back home dañu xam ne comme bëggoon nañ ma but ñoom dañ foog ne comme man dama ne ubbi suma boot Nigeria so moo tax ma ne dama bëgg a def sound but sound is not my way because ñoom dañ ma jëlee fii Gambia bu ma doon dem Nigeria I was a footballer because play woon naa GFA under 15 ok so nekkoon naa academy football school 4 years ok and I was the academy seen captain bi man la you know so that leadership dafa yàgg a sem si man waaye suñ kontam si team bi ma may seen captain you understand so ñoom dañ foo ne comme ma mi nu ma ubbi suma boot dama bëgg a yaaxu you want to be a street boy now you want to be a Lagos boy di call suma dad di ko wane sa waaye dafa bëgg a dëggal boppa nii but ma jël déggee suma mère dafa feebar rek I seize the opportunity pim ma ñëw Gambia ñaari ticket booy 2012 la 2013 yeah dañ book ticket to and fro ma toog fi ba ticket bi expire ñu bëgg a yow beneen ticket bi nag I'm not coming back because then you guys don't want me to chase my dreams because man I have passion for music you know because even before I venture into the music the first person I contacted was my dad because dama ko explain ma ne ko man nag lii laa gis suma bopp and dama si bëgg a duga mu ne ma ne as long as doo nekk nit ku bon and it will never change you you know gëm naa la daf ma gëm man suma daal daf ma gëm he believes in you yes he really believe in me not only my dad even suma imam daf ma gëm man kilifa yi nekk nee ma dañ ma gëm they have that respect for me you understand so bu ma wéy loolu rek ma ne ko okay let me just do it so I started you know into this music business ma ñëw Gambia kurun karang meet ak boy so fekk ma ñëwee Gambia sax suma yaay bi sax ku feebar sax ku ma ñëw fekk si Gambia nekkutoon Gambia mu ngi Dakar ok so ma demee seeti suma mère mu ne tey ñu ne woykat nga ma ne ko dénku de so su toogee si biir lalam fu mu feebar sax su ma demee seeti ko ne ko dee freestyle al mu ne ma kañ nga maa génneel wooy I think that was like I was like yeah I'm free so si laa mel ni comme picca bu rëcce rek su ma yaay mu ne léegi kañ laa ko wóoyal ma ñëw Gambia rek ma ñëw ma link aya ñu dem si Sambu di Unstoppable you know shout out to Sambu ñu rekotal ko song I think yaay ñu ma ne ko sa song maa ngi nii for now si laa am that freedom of doing whatever I want to do you know coming home late ñëw si kër bi taxaw si kër bi sax di yu war a dem sangu sa ngi teg sa siwo si wanag bi waaw di sangu waaw di tàngal affaire yi tàngal dem tàngal da nga ñaxa nga ne nga doog a dugg a sangu waaye su ñëwee rek la mu ñëw mu taxaw mu xool léegi te nga def comme ça mag bi ko xam nga man sama mag moo doon njëkk a wéy tamit sama mag moo doon door sound yi so you know yeah, but it was a good great experience. You know, story is nice. You know, it's a nice one. Like nañ revive battery bir Nigeria. Yang doon wax ne you were doing a lot of things pour nga am xaalis you struggle. What are these struggle? What kind of struggle? Because hanga bu ma demee foofu noonu. Comme imagine yow nga jógee fu nga xam ne man I just graduated from St. Augustine. Dama graduate rek. Okay, da nga graduate high school. Dama graduate high school ba pare. Okay, you were a big boy now. Yeah, St. Augustine. Dama graduate ba pare. Man no St. Augustine is my classmate, my schoolmates, they know me. Man, I'm not St. Augustine student. Mu nga xam ne comme you just come to St. Augustine nga ne ko okay, nga génn St. Augustine fekk nekkuloo nit ku nga xam ne people gonna be like is him. yeah your father sa am na la waaw man façon nit yooyu la man ma nekkee St. Augustine even though nu ma stubborn yëpp but su ñëwee when it comes to grade man si first best 3 students yi maa fa mashallah su ma jëlul second musuma jël first nag to be honest but dama day jël second ak third diggante boobu laa nekk so maa ngi remember suñ benn time accountant teacher la you know mu ne how comes this stubborn boy ku nga xam ne dafa jump over the fence mu ñëw school dafa jaaree yooni gannaaw ñëw school wala léegi nit yi dañoo dugg classe ba pare man ma am suma own time bu may duggee classe ak time bu may ñibbi but I'm having these good grades how is that possible you know the boy is good moo la jaay dëgër bopp rek waaye the boy is good and man suma xam naa ne I was just being you know trying to be stubborn and maybe I get carried away with some of the influence man am boy friends boy yi rek boy nen dem si park bi nga affaire sense rek and dem time bi and harama wala story bi man the reason why I even went to St. Augustine man dama waroon dem yeneen schools yi Nusrat and stuff but I don't want to be like ma di join ak jigéen class that was the main reason ma dem St. Augustine because bëgg maa bokk ak jigéen class because man xam naa ne man du mën a ñëw class on time time mu ne naa lay close if mu nekkee abu ko dama da ñëw fekk gaa ngi lessons ma ñëw ma romba teacher bi si bu mu xool mu taaw mu xool ma
ma ne ko good morning ma romb so su ma rombee foog mu am cepe yu dee kebetu Aliou Koli xam nga yow tay mu la nee ngeen ñëw this boy will never change xam nga so from there I've already like decided nag I don't want to bokk jigéen class you know I don't want to be the same classroom with girls even ma nekkoon Sénégal distance suñu waree def inter-house di bokk ak Saint Joseph man I never participated musuma dem prom date ni I've never done that waaw so man dama nekkoon ci nga xam ne comme I just don't want to be bothered because I want to just do my stuff by my own I don't want anything lu nga xam ne def ma and bu ma def tam lu nga xam ne comme ñeneen ñi si gis seen bopp wala maybe it makes them feel some type of way you understand so but Sénégal da nga ñëw classe nga jaay dëgër boppa nga fekk ku la fa jëna dëgër boppa nga ñëw classe nga ñëw doo sangu nga fekk keneen dafa ko ku sangu so mooy da nga look around nga xool ku la gën a stress so you know that school was more of like that you know but the experience you know bu ma nekkoon biir Lagos bro dama dee dem biir Lagos because suma daat suma waay la nag man nag moom man most of the time su ma yónnee xaalis rek suma daat la day yónnee xaalis then moom mu def whatever mu def because moom moo nekk the head of the house so lu ma lay def mooy suma anti daf ma lay jox allowance and secondly su ma giinee ak boy man dama dee mën a very nice bro dama dee mën a dugga si biir dëkk bi comme dafa am hanga ñag yi dañ dee am comme lii nii nu mu tudda every compound kër bu nga xam ne comme is a big compound if you small hot da nga dee am standby generator because light system is very very poor so man lu dee happen mooy am na yeneen galon yu ngay indi suñ soblaay diesel ba pare maanaam dee soblaay i galon so mun naa génn fii dem fii ma uti foofu noonu client mu nekk standby ma uti foofu client ma nekk standby so su ma defee ne so gaa lifi ni dee des su ñëwee jënda full tank dañ dem mën a sol tank yi 1600 you understand so suñ ko feesal lu même fees dafa lay am yu dee des si biir maanaam day feesal galon yi after si guddi damaa fekkate uti naa fi contact uti naa fi already on standby damaa dem rek ma jox la nga jël sama xaalis ma dem ma jox la so noonu laa ne after si bugaatuma dem jànga wow loolu is making money for you bro side hustle bu dóob la woon ma ne I started comme su ma demee yeneen area yi man sax du ma ne xam ne comme it's me doing stuff because dama dem foofu noonu I find myself I'm also part of the system because dama de it's easy for me to fit in dama àgga foofu rek bokka so su ma demee bokka rek and ñeneen ñi duñ ma appreciate because of man tamit even no matter how every Friday dama bil sene si jumaa bi laa ko jullee waaw every Friday boobu su ma andi sax boobu su ma gisul Friday daf moom subaa daf lay xam ne mooy loolu léegi su ma demee julli Friday ba pare ma continuer dugga si biir dëkk bi just for me to go and see how they do their stuff I think that was even noonu laa def tamit ma mën a meet Davido the times of I think around 2011 mu ngi ñëwoon si estate bi waaw mu ngi ñëwoon estate bi it wasn't popular like this but dafa ñëwoon si estate bi rek fekka suñ boy ñëw hi dugga si biir Lucky compound mu ngi am foofu def ti nga am ak boyam yi yaa génnaat you know that was the first time I met him you know ngeen nuyuwante no you was in this boy yi nga xam ne comme the two sagi hey David guy how far now waaw you know waaw but you don't come straight mu ñëw mu ne daf ñu jox loxo non but dafa ak this yëkkati na loo moo ñu ne comme so how far now notice nañu daal you notice mashallah because to be honest I don't want to go deep si lu ma doon def foofu noonu no understand because comme lu ma ko waxee rek I just because lii bëgguma suma kilifa la xale léegi dañ dee tout dugga si biir media bi su demee gis ne sama papa kon man defaguma dara li suma papa kon lii ak la doon def you know so when but am naa fa certain experience bu nga xam ne comme when I went back with the team with Aya Pablo bu ñu travelé dem Lagos xam naa ne maybe you want to ask that but I have to bring it out because loolu soo gisee ma war a ko indi with my experience daf ñu guide am na yu bëri yu nga xam ne before we reach there dama la wax nga ne suñu demee Nigeria foog ñu dóor leen lan foog ñu 419 leen fix foog ñu def leen foog ñu no matter what happen da ngeen a actiré dañoo xam ne ñu koma ngeen but other stuffs I protect them pour gars yi mën a like they fall the victim but am na yeneen side I allow them to fall the victim pour ñoom tam ñu jàng experience ko comme the likes of dañ dee travel because ñoo nga xam nga ñu nga amee abi so many euros in our bags so 100 euro that by then it was 39,000 naira 100 euro
so da nga dee amee 100,000 naira ba sa bag bi fees léegi soo change benn 200 da ngay am ñaata da nga am almost 78. so yooyu soo ko paakee sa biir so booy su ñoo bëggee change wala maybe ñu koy dugg a uba nii dañoo bëgg a génnee maybe benn 1000 nga ne ko nii fekk da nga war a fay foofu noonu maybe benn 200 naira kooku mu ne la amul change and Nigeria is different from here. Wow. Uber driver will never get out of the car mu ne def laa war a uti change you have to go and find change so man booy suñu defee loolu dama ne seetaan ngay rek ma ree because man sama bag dama ne dem change 200 naira so ñoom suñ joxee bag waa ngi bees bag bi mu ngi bëri xaalis so dañoo toog su yàggee ñu ne na téye change bi mu ngi cool waaye Pablo ñaa nga ko rajo 2 aj ok man dem 2 aj la ko ok 400 600 mu nekk change bi na nga ko bàyyee waaye ni nga ko defee benn ñaar after ngay xool seen bag yi mooy bëri xanaa naka sax na ko wala they must do you foog ñu def la ko you know macha allah boy léegi nice man léegi nañu revive back ñu ñëw on Nobles fan naa Nobles nga emoon mooy boo leen dajee ngeen nekk Nobles ngeen start the job seen first biggest song mooy vidéo boo leen sut Neema Kom-Kom yeah. Let's go to the process of Kom-Kom because balaa Kom-Kom you guys were doing different vibe different song before Kom-Kom dañ doon def I think defoon nañ before we rebrand to Nobles defoon nañ couple of street hustler songs rap mbala jahandaw all those things then I think we also have another rap mbala song that was the first time you record ak Saay Boy waaw because rap mbala moo doon dem jamono boobu noonu ma ne gars yi I don't want to come and just do rap mbala you know I came ma ñëw ma def suma rap technique def everything outside nii Saay Boy mu ne non foog ma rap mbala moo tax song boobu dañ ko génne promotuñ ko because man I don't feel the song so bu ñu rebrandé ñëw Nobles si leen dem I think before we rebrand sorry si leen dañ doon dem from Neema dem ba Nani Benji Jimpex dem si yàlla Ousseynou Ndiaye Senior dal na ko yàlla jégal you know dem si moom di fa jàng because si music school am bi foofu la doon dem di jàng so ñooñu bokk nañ suñu ñu wane comme branding tur dafa over important si artist like which name do you give yourself like how when people see you ñu xam ndax yow façon tur bi la ak ñun soo xoolee street hustlers doesn't match us as persons you understand as even human being ñun suñu boppam street hustler we are not even that street ghetto you understand though we are street hooded but nekkuñ that lifestyle so buñ demee meet daal bi mun nañu rebrand ñu meet tamit Kërji family house to Kërji family Barham Polyman you know DMB ñoom dañu over jàppale nag ñoo ñu wane comme teel ngay rebrand but also liggéey la ñoo ñu introduce tam ak J-Life waaw foofu laa bëggoon a ñoo ñu introduce ak J-Life foofu laa bëggoon a ñëw so ñoom foofu moo change seen carrière thank you so ñoom bu ñëwee J-Life ñu ne ñu ok dem leen ngay rebrand so si rebrand boobu noonu seen joppaale tamit jileewoo mi boobu waaw foofu leen jobee I think that was the first track bu ñu doon liggéey and that song took us I think 4 months to complete the recording of that song because dañoo ñëw record ñu ne non seen energy bi dafa drop ñu dem Fajikunda si beat bi dem daw ñëw voice out ñu ne non lyrics yi baaxut ñu delluwaat ñu ne non technique 4 months and every time suñu ñëw studio ne Runga dañuy dox di bi Neema ba fekk J-Life ñu ngi woon fii nii Bamboo Serekunda every day ne Runga from Neema ñëw Bamboo Serekunda gars yi delloo la but we didn't take it personal gisuñ si suñu boppa dañ ko gisee as moment for us to learn and also you know find out like be more creative and also develop ourselves so no dem then si lañ find the name Nobles si lañ recordale Jilewo bi but along the process of recording that sound Jilewo si lañ rebrand Nobles léegi bu ñëwee Nobles si lañ ñëw def I think gars yi delloo nañu 4 months ñun tamit we took the challenge ne this time around if we're going to studio we will not allow them to send us back like they did on the past song so this time around if you come we have to change doon fay producer bi waaye ba léegi mu ngi doon jàppale pour punish leen yes dañu wane ni non fii lii su baaxul di leen ko dugal if not ngeen dem record ko si beneen studio so Kom-Kom bu mu ñëwee Kom-Kom I think gars yi ñu delloo fanaa ñaari yoon less than a month imagine first song bi 4 months second song bi is less than if I'm not wrong I think less than 2 months or less than a month si leen record Kom-Kom bi yes but Kom-Kom bi then demoon foofu noonu we have the idea this is the type of song we want to do
so mu demee si J Life he brought out the magic from the beats, you know, mu create instrument bi ñun suñu bopp we were like wow so dañ ko tooga nag, but it was that kokom is more of like ñun we trying to, you know, upbring some of the stuffs that we live along the neighborhood. Moo tax suñu sound bi mu diverse. Because ñun time July ñu fa woon Socé Poli everything, so ñu nga try pour satisfy all those tribes because bëgguñ kenn mu bàyyandeku. We don't want nobody to find like to see themselves like they've left out. Suñu mënoon laaka saraxule sax dañ ko doon laaka. Understand, but suñu area bi amutoon saraxule, so ñun si lañ pick all of these local languages ñu nga xam ne comme they are around like ñooñu circle around ñu suñu community yooyu lay indi def gaay si biir sound ñu indi kokom. Bu ñu indee kokom bi funny enough management bu ñu doon liggéeyal ak modèle yi ñoo indi. You know, so moo tax man I have this mentality also comme any song that bu nga xam ne comme song bu nga xam ne dafa war a jaala regardless. Masha Allah. regardless the obstacle. ñu ñëw ñeneen ñi ñu ne non they want the video to be luxurious, ñu ne ko non lii moo ñu inspire pour def sound bi, it's our community, we have to go back to the community ñu shoot video. So ñu nag STS ñu d'accord si cadre boobu, but management bu ñu doon liggéeyal d'accord ñu woon si cadre boobu, they didn't come to the shoot. modèle ñu invite pour nga ñëw si shoot bi, modèle bi ñu fa use is only one girl and that was the late girl Mariama, yàlla na koy la jégal, you know, kooku rek moo nekkoon si modèle yi nga xam ne ñun nañ choose woon gars yi and mu nekk indi seen ñeneen yëpp ñëw after mu def letu boobu noonu. waaw ñeneen yëpp ñëw ñeneen yëpp. so make up letu bi ak setup bi yëpp ka idea bi yëpp da ngeen ko setup after si gaaw boobu ndax. non nga ñun dañ ñëw pour setup waaye after si most of the things we needed to be on the set they were not available because needed nañ meneen modèle yi gars yi ñëw modèle yi ñëwuñ needed nañ tamit yeneen I think yeneen outfits even so xoolee dancers yu fa nekk sax they are more of like boys around. Wow. ak Electra. xam nga Electra dansam bi. Yes, he's very very good Electra. So moom tam dafa yaakaar dañ jël ñu def classes I think si Serekunda is seen hall bi ñu def foofu rehearsal dance bi dañ noonu lañ gaadee at least ñeneen ñi mun nañ but ñeneen ñi they still yet to, you know, catch up with the routine. Like the step, like dance steps. So si lañ jël ñu fuse ak ñeneen ñu nga xam ne comme mun they can easy to catch up ñu yóbbu gaay si gannaaw. But video boobu yëpp was full of setbacks. So si lañ gis I think the other girl was from our noble nation mu nekk soo xoolee si Vasi Pablo ku lee nekk si def afro nii. She was not part of the plan. Man sax ku use man sama part jigéen moo ne dama laaxoo si biir néeg bi ma koo text ak seen nii. non kooku dafa ñëwoon seetaan rek ñu ñaan ko ñu dem ñoo ko ñu ñaan ko kay nga ma bokka, you know. So and alhamdulillah once the video bu mu génnee rek first video to hit, you know, to be played on Boom TV. Poof, then told you, Boom TV. You know, Mashallah. Feel like, you know. Choreography was crazy, bro. Video bobu non dafa make noise, a lot of noise, bro. Yeah. Choreography be till today, bro. Yeah, choreography bobu non like the choreography, the dance, the style. Legi nañ waxtane lolu. Because Noble soko xolé collaborative ku nekk ci yeen dafa am part bu mu dey play ci biir Noble. Yeah. Mën nañu toj mbot yoy non. So ñëwé ci côté choreography bi, côté maybe like planning a video bi, swag bi. How do you collaborate with that? Anga ñun comme we are more than brothers, you know. We like a bone. We've been together for quite a long time, you know, over a decade, you know. So along the way dañ jàng tam lu bëri, dañ understand tam lu bëri ak tamit moo tax loolu moo ñu jàppale ba tey. Loolu moo ñu nekk di jàppale because suñu amutoon that bond, you know, maybe even by now du rafet comme nu mu rafetee but sant yàlla ba tey mu ngi rafet. You understand? So ñun time boobu noonu ku nekk dafa xam kii fii la mu ne you know, swag bi da nga mun swag so dañu lu ñuy def mooy when it comes to like okay ñu ngi war a dem event bi wala maybe ñu ngi war a am video bi nii. You send in your idea you have, this one send his idea, kala mu send idea am. waaye ku idea moo gën a fit in whatever onto that's on the table right now. waaw si lu nga xam ne moo nekk si table bi rek moom leen dee bàyyi at least to go on the forefront then ñu nekk si gannaaw pour guide ko pour support ko gën a ko yaatal. So moo tax affaire chorégraphie I think chorégraphie ñun ne yaaga feeca but during suñ time bu ñu doon def street hustlers lañ def benn show lañ dem play Daranka ñu jógee si from Daranka ñu ubba feeca
like everybody go crazy about it with the dance, you know. They were like, boy, you know, boy, buñ channel li boy, li moy kon motivé. So every video, wala every performance, dañu make sense comme you create something. Foog ñu uti steps. So dance bi mooy ëppa doole dance bi man xam naa ne suma doole la. Because man is more of the vibe, you know. I dance. Man léegi dafa amoon benn bal poussière bu ñu amoon neema. Yola Kunda. Daf ñëw jëlal xoolal ñu dugga da ngaa dance ba sa buuba bi tooy xeeb nga génne si nga ñibbi si. waaw because neema tam ñun loolu lañu xam. Weekend bi joolaay suñu tegut next weekend poli ñooy tega the other weekend soose ñooy tega so koñ bi dafa yaaga humba balaa ñu ñuy even di ñëw di pick up whatever that's around our environment. waaw pour ñu am that culture boobu noonu pour at mën a ko portrait si suñu sound. So sound and secondly tamit you can't do Afro beats or Afro fusion without dance, bro. Because so xoolee artists so let me see so ñeneen ñu foofu noonu you have every crowd you have 3 different audience nga fa dee am ñeneen ñi they come and pay attention to what you are saying which is the lyrics boy sound bi dafa correct waa sound bi dafa bon ñeneen they will come and pay attention with what ñeneen dañoo ñëw because of style maybe sa move si sa dance yi booy gis loolu ñoo ñu dee fecca di def seen tànka yi nii wala di fecca di def nii so ñun loolu dañ ko yaakaar teel a si eew because ñun suñu jone bi I've not seen people do that recently but ñun suñu time mooy every day dañoo make sure ne comme man dam day amee a calendar Monday to Sunday every day we have to do something that has to do with music léegi dañoo toog sax ne ok boy kale xam nañ ko de waaye legend la de dafa nekkoon di def music waaye dafa am lu yàgga but I don't know why at some point he's quiet why what's the problem ñu dem foofu ñu ne dañ soxla advice so maybe kooku advice am moom ñeneen dañu wone lii ak lii and this is what lead to his failure or whatever wala lii moo tax mu stock so ñun yooyu yëpp dañ si dem gaada fu ñu xam ne comme kii am na like anything about music knowledge dañoo dem foofu ñu jànga dañoo dem foofu ñu seek for advice dañoo dem foofu ñu waxtaan ak kooku artiste pour ñu mën a save suñu boppa because nekkul something nga xam ne comme judduwaale wala dañ si toog classe it's just the passion you know it's something that we love to do and it's something that buñ si dooree di def ba ñu gis ne is paying us is putting food on the table we need to respect it and we take it serious we also have to make sure every day ñu ngi gën a better our craft save ko moo tax musique ñu ne joni la nekk something lu nga xam ne just aksi rek nekka aksi nekka daf lay happen nag mun naa gis artiste bu nga xam ne dafa jóore mu nekka but ëppa doole bi yëpp su ñëwee mu nekka mu yenteel bi du rafet waaw so ñun buñ doon liggéey as nobles ku nekk noonu la liggéey si swag si sound si you know si performance whosoever sound bu nekk buñ ko play wala lu nekk lu ñu mën a def so si India something lu nga xam ne it carries a better weight dañ laa jox jiw bi macha allah so ñun noonu leen moo tax ñu wala noonu leen respectante dañu over respect suñ ku nekk xam na and ñu learn from each other so loolu moo ñu over jàppale to come all this far you know yeah. But yaa ngi over toj mbóot yi noonu like léegi job ngeen bu baax a baax ba pare lu may dëgëral mooy ne comme Nema Kunku the society the people there loo am pour wax ñooñu si Noble because ñooñu dañ count a lot on Nobles to be honest you know they feel disappointed non comme balaa loolu non xanaa soo gisee ma doole ko foofu dama nekk ne comme ma ne they feel disappointed in a sense ne comme ñun amul dara lu ñoo def fekk dañoo jégal suñu fans yi you know we have core Noble fans and suñu absence affected the industry you know suñu absence tamit affect na biir Nema ñu nga xam ne dañu gëmoon but you know sometimes am na yeneen things yu nga xam ne you go through it but you can't share to everybody you know so moo tax am na yeneen nga xam ne comme moo tax sutura am but it's only what we present to them ñoom loolu rek la ñu xam and loolu rek leen because of loolu lañu gis but Nema Kunku until to date laa wax ne till date like comme lu ma laa wax nii Nema Kunku fu gaay taxaw but ñeneen ñi because they are clueless xamuñ ni mu fa taajoo you know but like I said you know Nema Kunku is the inspiration because Nema Kunku ñooñu taxawal fekk kenn taxawal ñu Nema Kunku ñooñu téye ñu puus ñu balaa outside dañu puus imagine ñun suñ first I think appearance around the industrial area was through Ahmad Viper but
bu nema ko ngu génnee support ñu pour ñu ñëw si sooy Somebody Unstoppable boobu noonu bu vibe foofu la ñoom perform mu gis crowd boobu noonu mun nañu ne suma édition bu may def ñun la bu may def Alliance Franco I want you guys to perform after mu sas ñu tickets pour ñu jaay ko which I think is not a bad thing you know daf ñu jot tickets pour ñun tam ñu make sure comme even though su nekkee ñu ngi dem perform place nangam an kooku mu ñu jot plateforme ba dañoo make sure ñu indi ko crowd and we did you know indi nañ ko crowd fans club bi ñëpp génnal si neen you know them from there you know I think yëpp si kaw rek now let's talk about comme yéen a start on woon yéen a first start campagne boobu feesal jàkkaarloo let's talk about that event one of the biggest events bro fàttewuma de feesal jàkkaarloo bi bro boy ambiance bi noise bi campagne bi dëgga yeah hanga sometimes you know hanga when you have your own plans but sometimes danga solal ne comme some things they just come up without being planned you know so more sometimes you know music journey you know you don't expect everything to work like you planned you understand ñun buñ defee fill up jàkkaarloo sold out you know everywhere went crazy you know nit yi génne nañ turn up from there ñu ne gane straight pencami because ñun tamit mënu bëgguñ even di xaar sa affaire project we just have to give them hit songs ñu dem ñu ambiance ko so bu ñu demee pencami sold out pencami ñu war na dem stadium bi that was the time when the label came so label bu ñëwee ñoom they came with a different direction you know with a different approach you know and ñun we feel ne okay yeah we wanted it because ñun buñ demee Guinée Bissau second time pour perform Guinée Bissau dañu indi si stage bu nga xam ne comme a crowd of more than 50,000 people ñu nga xam ne full stadium même fees that was our first time ñu ñëw pour perform foofu but sant yàlla ñun dañ njëkk a dem sound check so when we went to the sound check ñu come we realized that our sound output it doesn't match the sound output bu nekk di play si stage boobu noonu waaw so ñun foog ñu dem si engineer mu make sure comme mu boost suñu tracks yi pour to fit to perform on that stage and mastering bi baaxutoon dafa des suñ quality bi waaw dafa des so ñun bu ñu ñëwee and kooku ku ñu invite si event boobu noonu he was doing his 50 years anniversary in music he was more of like the legend like the shouts to Baba Justinio he was more of like Jaliba Kuyate so kooku bu ñu invité and si biir setam la ñu dugal xam nga imagine nga invite xale yu ndaw from another country nga dugal gaay sa biir set yow foo dugal di rest duñ pare pour jël break ñun foofu la ñu introducer so ñun suñu sound bi si baaxutee will not fit in so si leen dem ñu buus so bu ñu buusee loolu label bi came with that approach we bring international producers for you guys to work with you know bring international directors to work with you know and for now boobu moo changeoon so loolu bu ñu dooree di invest loolu and I think direction have changed to loolu doo di record songs ñoom tamit I think they have their own timing when to drop kañ lañ ko bëgg a release so imagine after pour indi nit yi ñu fly ñëw fii nii pour ñu shoot loolu moo tukkoon the whole long process and moo tax ñu quiet for some time yes loolu mu ñu xaw a nëbboon tuuti because ñun dem nañ ba ñu invest dugal xaalis yu bëri si loolu Covid came waaw parce que travel dem nañ Nigeria dem nañ artiste ñu network dem nañ Nigeria gars yi doon feature suñ vidéo yi on MTV base you know Trace Africa so network nañ liggéey nañ artistes yu bëri meet nañ artistes yu bëri some of them they want to work with us but due to the time frame bi we could not catch up but we have contacts because we keep contacts so si nañ contacts ak yooyu noonu but we could not you know execute them because Covid came when Covid came Covid daf ñu cripple bu dafa fekk ñun yëpp dugal nañ suñu xaalis label bi dugal nañ so much investment dugal nañ xaalis when it comes to production branding bro for the first time nga war a dem on a media tour in another country you have like a media consultant ku nga xam ne dafa toog maybe ma toog ni comme nu ma nekk di amal suma podcast bi nii su ma àggee kër dama génne suma book ak suma pen mu ma ne ñu review like the interview or whatever luñ dem mu ne warloo def lii you shouldn't say this warloo laal sa kanam warloo def lii so you started pointing down writing down your mistakes
next interview. So we were prepared before we go to Nigeria. So you have Senegal and you use Senegal, them Senegal send media, we did them interviews. So for I'm a consultant, we knew them everything you could jot down. So no learn master, but I knew them Nigeria. Bring them in Nigeria. God is my witness, bro. Ken Musunyua, all they were saying was, how can we have this international artist from the Gambia and nobody heard about them? Because the interview, the presentation, everything was smooth. You understand? So bobu tamit level bi ñoo indi lolu ñoo dugal lolu ci ñun. But ñun tam that was our first time experience. Yeah, so mota lolu mo ci ñoon ñun suñ plan yi dem stadium wala festival what it changed. Lolu mo cause on the turnaround. But we had that plan also with the label, but ñom tamit they have a better a different approach that we are also interested. That was more of pushing on the international. So the COVID more turn around everything for you guys. Yeah. We dropped the EP, Bukanum EP we drop. It was not part of the plan. Lolo improvise la one. Because then when you record album be pare, amun director we fly, mu ñew Gambia shoot video. Amun tamit a producer ku ñew mu ne fa ñew master album because of there was no traveling. Going out, coming in. So sin borom level mu nañu ne yeen sa seen boppa su liggéey góom ngeen seen boppa bu baax a baax bala ngeen ma wax album dem la ngeen def an EP with your own cultural songs. So daf ñu ko sas ñu ne ko mu ne waa ñu ne ko no worry mu ne everything I would just moom dafa mix ni mu waaya xaalis bi ñu dem indi saay boy indi teg indi duggi teg kona guys si benn hotel every day ñu record noonu lañ ko that's how we come about with this Bukanum EP but it wasn't planned. So dafa ndoro yeen seen main songs seen main collabs ak songs yooyu yëpp génn out ba léegi we have a video with Inyanya génnut because dañ ko shoot but because of time frame bi Covid bi di xaar after ñoom level bu ñu paree pour génnee ko it was already over 3 years ñu ne ko ñun mag nañ loolu suñu dreadlocks yi ñu ngi ndaw but it was a mad video, bro. It was a crazy video but so because all they did was okay, these guys want to shoot video. Who are they? They're artists from Gambia. They're like P-Square from Gambia. Okay, send me their pictures. We just come on, most of us must be Axma Chara rek them. She said everything, outfits, everything is available for me. Lungam ne wala some same style la for them faker. So ñom ñu la ga liggéey. Wow. Da nga dem ak sa silpas ak everything nga solo nga sut be pare nga pack lolu fofu nga dem sa yoon. Wow. Yeah. So pour afasi ñun more than that meant that because we've done it once, twice, many times. Put them festival. We can do that over and over. But when you have something lu nga xamne comme it can take you to another step or another mula yow si benen path bu nga xamne comme mula people way bu nga xamne comme man ak suma capacity ak suma mun ak luma amé at that particular point duma ko mëna finance. I can't do this. So level fofu la ñëw songa ñu. Wow. So fofu la ñu songé and it was a great experience working with the label. Yeah, so léegi ñu bari seen fans yu bari man I was to come to that conversation but yow sa boppa yaa ngi ko waxal sa boppa fans yu bari ñu ngi wax ne rebel bi ñoo yaaxa Nobles label bi ñoo tardeloo Nobles. What do you have to defend on that petty talk behind bars comme ñoo xamante ñoo ne Nobles gars yi waruñu ñëw sign ak label bi because label bi dafa waste seen time dafa def nii to be honest ñun we are ahead of Gambian music ku ko bañ dang ko bañ rek because of sabotage rek waaye ñun we are ahead of Gambian music when it comes to like videos, when it comes to like production wise suñ song quality till date when we are working with the label we were above the Gambian music. So industry bi moo nekk industry bu nga xam ne comme at some point I think they are scared of growth. Da nga dee growth at a particular point keneen mu ragal la hey Nobles dañ seer ñu si bëgg approach gars yi xam nga ñaxale ne lay charge wala maybe because of procedure yu ñu la wax those are our principles ñun noonu leen bëgg a liggéey as international artist noonu leen liggéeyee soo ma xoolee da nga war a kooku si boobaa foog mu jëla into details mu question la moo la lii ak so some of the people that are here they don't want to go all those through that mooy promoters through that process because ñoom dañ ko gisee as stress and secondly also
bro, imagine we shooting a music video Pretty Bajuda mu dem ñu nominate ko si on our night. Killer, the Killer we did with Jizzle, moving music video of the year over Pretty Bajuda. Go to YouTube nga check ñoom seen quality better. Go to YouTube nga check views yi better. Go to YouTube. So industry bi noonu dafa lay dem to a point mu nga xam ne when they see you going and ñu xam ne comme yaa da ngaa àgga si a particular point mu nga xam ne comme they can't reach you, dañoo doon di sabotage. They make everything you put out, they make it look ordinary. They will not even try to even bring out the effort you put in to create that or to bring out that. Dañu make sure ne comme ñu teg for value donc dañ ko sabotage. So after si fana ñun tamit comme foofu la ñu level bi duggee. So at some point we were not taking too much of bookings because of ñun tamit tamit suñu boppay tànga nañ si kaw rek lañ gis because demoon nañ foofu gis nañ nu ngay lay liggéey, gis nañ what like one song what they achieve from one song. So ñun tamit we were not paying so much attention in Gambia industry. So ñun foofu moo ñu sonaloon but foofu soo gisoon tam foofu mu sonal ñu because ñun dañu woon label bi ne nañ ñu bàyyi ñun ñu handle Gambia in our own Gambian way. Because Gambia dafa am complexe de. Bro, Gambia dafa over am complexe. Gambia lu biti lu nga xam ne comme mun naa génn si biti mu ñëw they will die for it. But the fact ne seen own moromi Gambia mu nekkay def loolu loolu nekk di xool si biti wala loolu nekk di séntu si biti mu ñëw mu indi ko fii sa waa ñu baal booy ñu ne fo ne comme in fact we are not doing this type of music. ñii léegi di seen musique bu nga nekk def dafa musique ñag la. Are we not doing our piano today? Gambia artist ñu ngi produce ama piano and everybody is going crazy with it. The kids nowadays they like I don't want to use the word but I will use the word. They are fucking with it. You understand? But ñun mu ñu ñëw di indi ñu ne cay ñu dañ ñage ñu ngi bàyyi yoon dañoo def nii dañoo def seen style bi dafa change dañ change seen style bi. No, we were having a better production, a better direction when it comes to like visuals. ñu nga ne dañu jox all elements of Afrobeats yi mu sound right. Afrobeats doesn't belong anywhere in Africa. The creator of that genre Monica Fela Kuti more in the Afrobeats. But we have to deal from Ghana. You understand? So everybody, as long as you're African, you are fit to be owned. Nga jël ownership bi Afrobeat nga moom ko. Kenn moomul ko. It's just a fusion. And ñun all those lu ñu ne woon dañ bàyyi yoon. We were even singing in Mandinka, Wolof, Jola ak English lu ñu yaaga wéy. ñu ko doon wéy foofu. Just produce about change rek. Non, nekk producer bi change. In a sense ñoo change. Man su nekkoon dama doon def di janteen may regu nobul sul ku feeji gars but okay Pretty Bajuda man waat naa you don't want me to come and just okay Pretty Bajuda make it come from man dama ñëw di sànni i punchline i metaphor it doesn't make sense. So moo tax soo déglu Afrobeat songs xoolal monkey no fine but his mama like these are something you pick random stuffs or jokes or slogans you nga ko de pick along loolu moo ko de spice up si Afrobeat is all about ambience feature it doesn't mean anything. Moo tax soo déglu Afrobeat songs ban si la nekk di jàngal yaa ngi walu dib du la jàngal dara. It's more of the vibe and it's like self belonging it's deep rooted suñ boss la ñoo ko moom because so déggee konga si sabari so after si because so all these elements of Afrobeats yow nga war a koo def and da nga bëgg a compete on the international yow nga dem di indi lu nga xam ne comme elements yu nga xam ne di comme yu manqué yooyu noonu yow nga ñëw di indi comme for example ñu ngi dem comme léegi Gambia ñu ngi dem on a jollof competition all ingredients yu ñu soxla pour make sure pour ñu am a better jollof to compete out there we have to be prepared foog ñu indi everything lu ñu soxla pour fit loolu but yow soo bëggee indi everything warloo indi loolu yaa ngay bàyyi yoon yaa ngay dem indi roof yi fële na le yaa ngi dem ñële ñu la ko defee ne le ñële ñu ko defee no everybody got their own way but ñun lu ñu doon signify and lu ñu doon jox suñu identity was our local languages. Because that's what was raising the same question. What are they saying? Man, their songs bad. This guy bad. See the swag. Because you swag. This guy is bad. But in fact, what are they saying? What do you think?
lii la mean because mu ngi vibe ba pare mu ngi nekk lu ees si gaay. that correction as a creative guy you need that somebody to ask you boy xanaa lu instrument bu play la lan la boy xanaa la nga mean si la le it means they are listening so loolu su ma la wooyee meaning bi you will go and just you will deep digger you will deeper to understand exactly what do you want to understand out of that so people hear things but only a few understand and understanding you can teach people to understand it's only people that have good consent and better understanding ñoo mën a understand ak ñu xam ak ñu pare pour jànga but ñeneen ñi they feel ne the fact ne ok am nañ plateforme wala maybe am nañ caméra teg suma site def lu ma ne maa moom suma internet I'll just come and say waaw and si dëkk bi loolu lañ def dëkk bi you will just achieve something they will never celebrate it it's hard they will celebrate lu nga xam ne big achievement but dem nga def controversy lu nga xam ne something lu nga xam ne comme it's kind of off everybody will talk about it and nekkuñ si dëkk bu nga xam ne if at all countries like Nigeria the internet they get paid from Facebook, Instagram and all these app stores but yaa ngi si dëkk bu nga xam ne you don't get paid but you like to discredit another person's hustle da nga bëgg a downgrade somebody so ñun all this while bu ñu si doon wane ñi dañ change yoon ñun we wanted to connect to a market ñun si marché boobu lañ bëggoon a dugga so marché boobu lii moo nekkoon cumukaay yow war a xam ne you have to carry them along to fit in to be out there so we wanted to go and channel ourselves suñ amoon marché boobu noonu dañoo ñëwaat fii ñu def suñ own whatever lu ngay foog ne comme loolu lañu war a def ne ñu feel ne comme ñibbisi nañu waat ñu ngi Gambien xanaa jox ngay cultural song cultural EP jox nañ ko gars yi but suñ demee club dañuy play cultural songs yooyu they will not play them but those are songs yu nga xam ne they will back ne hey this is deep rooted bi moom suñ culture la bi moom nii ak nii because saa mu nekk dafa am own area bu ko war a play so ñun yooyu yëpp lañ xam so but we are so focused ñu focus si loolu to be honest we lost a lot of some fans ñun suñu bopp xam nañ ko dañ lost fans yu bëri ñeneen ñi don't understand but we also grab a new audience new market dañu amoon fans especially on the diaspora dañu amoon fans yu nga xam ne waaw bro ñun suñu bopp dañoo xam ne comme you lose something to gain something you understand but label bi musta waste suñ time because label bi moo ñu introduce ñu liggéey ak the likes of Phantom ñu nga xam ne dañ liggéey ak ñoom Burna Boy label bi ñu introduce the likes of STG ñoo dee masters album yi ñoom Davido ñoom Wizkid ñoom Burna Boy ñu xam the like of TK Widi there are too many people ñu nga xam ne comme through the label moo ñu jox chance bi ak privilege bi to work with those people or even share the same roof with those people ñu nañ share the same studio with Iñaña dem ñëw si studio bi ñëw toog xam nga mu ñëw indi ñu full butéeli Hennessy xam nga ñëw dugga si studio bi ñëw ñu indi ñu full butéeli Hennessy waaye he was so surprised that we don't drink ñun kenn du dee naan so mu disappointed mu ne oh no so it means not only me go sire for this studio tonight me say I no go drink mu dem naanu mu paako but after there's something lu nga xam ne comme is their culture if you bring a bottle or anything lu nga xam ne da nga ko indi foog ku nekk mu laal ko mu bless ko like ku mu nekk mu wane ne comme Jonah fa suma xol bu set we blessed the bottle but we didn't end up drinking the bottle so through the label lañ am all those experience xam nga but label bi dégg naa ne da ngeen produce songs yu bari bro ñaata songs ngeen produce ak label bi balaa ngeen naa génne seen last EP I think ñoom tam lu ñu sonaloon ak gars yi mooy the timing bi waaw timing bi was because ñun loolu moo ñu jàppale ñun when we came to the game we don't joke with timing timing bi ñun right time bi rek ñu teg ko fa because ku nekk dafa am lu nga xam ne comme it's like we are all in the same football field but dama xam time bu nga xam ne time bi laay mën a penetrate ma mën a am dara. te yéen ngeen loolu ngeen understand ci Gambian market. Thank you. te ñoom they are not focusing in the Gambian market. Thank you. ñoom they don't even look at the Gambian music as comme marché bu nga xam ne da ngeen si war a compete because ñoom dañ gisee as def ngeen you have nothing to prove in the Gambia and to be honest Nobles we came I think first Wasahala Award Nobles came in as opening acts ñu performance system day free the following year we came as new artists third year
No, the following year, they know as new artist, new artist of the year. Ñu ñëwaat as ñu guys know as artist of the year. So for that third year, we still do the Yahoo based on on whatever lu leen lead to lalu, But ñun achieve nañ fi awards. ñu ñoo door di def nationwide tour. Time boobu noonu so artist war a dem Sanyang fii kese foog mu indi 5 artists. But Nobles when they are alone ñu perform ko ñun kese xam nga ñu dem Boom TV dem nañ Trace dem nañ MTV Base but we've traveled demuñ Europe but dem nañ Abuja we open for Wizkid and Burna Boy dem nañ Lagos do some couple of on interviews media tour dem nañ Bissau ñu play with Diamond Platinum so all those people ñu xam ne da nga fa ne ñu dem na play rek ñëw we have a good connection with them and we have a good rapport with all these people. So level I think man I would say it come lu ñu sonal mostly was the timing. Yeah. So am na sounds yu bëri yu nga xam ne ñu ngi ko record seen jamono su rombee ñun suñu boppam du ndee bëgg ñoom suñ ko bëggee risa ñun dee nangu. Ok dafa nduroo songs yi dañ dee ñëw waaye seen vibe bi daf dee passé. Bro ñun we are working ahead of time so time boobu su ñëwee ñu ne la 100 minutes soo ko drop nga bëgg a forcer nga drop ko you will see. moo taxoon am na yeneen sound nga xam ne suñ ko drop dañoo ne bii moom gars yi ñi léegi bàyyi lañ gars yi ñi léegi nekkatuñ Gambian artist waaw Nobles nekkatuñ Gambian artist because am na sound nga xam ne comme ñun we have to disagree with the label to agree to be able to drop those songs because labels them they don't jump and just drop songs they make sure that they come ñu waxtaan ko ak ñun and they've never ever come to the studio ñu ne welcome na le they allow us to do our stuff freely do our sessions record our songs freely comme ñun ñu ko bëggee but ñun ñoo dem Nigeria ñu gis ñun ñoo dem Bissau ñu gis ñoo dem Sénégal ñu gis so lii lañ xam ne suñ soxla lii ñu mën a pénétrer si market yi yëpp Bissau Sénégal Nigeria lii lañ fa soxla but Gambians they don't have they don't have the patience to adopt ñu suñ sound stratégie bi ak suñ stratégie the way you guys were working pour understand loolu pour gars yi mën ñu jàppale pour ñu mën a push loolu waaw but instead the fact that they don't understand so ñoom loolu is off but ñun suñ carrière yëpp no as Nobles loolu demee ñun suñ carrière yëpp nii la woon because even bu ñu indee ji leewam bi ñeneen dañ woon ne sound bi is off because first time bu ñu indee ji leewam ñu ngi ko doon play si benn radio ñu ooy suñu gars yi yëpp tey jii dañu play si radio bi xam nga force up comme artiste nga yooyu noonu nga invest gars yëpp tey ñu ngi play suma track bi si radio bi nga ñëw ngay wax suñu track bi all kinds of things but we take it as motivation so moo tax ku nekk from sometimes no matter what people say no matter what people try to make you look bad but they don't mean for you to look bad it's just take it as a challenge for you to work on yourself. Yeah léegi nañ waxtaanee balaa ngeen a drop seen last album la xaw ma EP la waaw ok léegi ak label bi balaa ngeen a drop seen EP boobu noonu ñaata ba léegi nii ñaata at ngeen desee ak label bi ndax yéen seen diggante. ñu naan label bi jee na. dafa jee dafa jee I think early last year. waaw because xam nga waxoon na la fii nii ma ne ñun ak label bi dañ jëloon ñetti at. ak label bi. but I think dañ def benn year the following year. ñu def non the following year ñu def massive investment. Covid ñëw. waaw. Covid mu lekk 2 years. waaw contract bi jeena. So because of that investment ak ñoom tamit comme imagine someone ku xam ne he believed in you mu ñëw mu génne all kinds of like certain amount of xaalis resources bu nga xam ne comme liggéey ko si musique mu ñëw mu dugal ko si yow. mais nit tam no matter what happen da ngaa gore. soo nekkul gore kon mbalit nga. yes so ñun tam dañ doon gore ñu joxal gars yi yeneen ñaari 2 years yu nga xam ne Covid yu ngi ko lekka. moo tax ñu am foofu 5 years. ba pare yeneen ñaari 2 years yi tamit féeboowul comme dafa nduroo after féeboowul leen yéen ak seen Gambian fans yi. non I will not say féeboowul ñu but comme daf ñu génne woon from the Gambian fans because of no music and also. no visual. ñeneen ñu gisee as we are stuck in one place but we don't want to move and bëgg ñu si génne si loolu and ñun su ma xam ne loolu féeboowul ñu. you understand so ñeneen loolu ko gisee waaye ñun gisuñu ko as féeboowul ñu because of we just take it as this is the condition ak situation bu ñu fekka suñu bopp rek. we just have to accept it. but sometimes this thing you are doing you go with faith xam nga
nekkul every time dafa war a go your way. Sometimes it go the other way. Is that nga consider the person who's putting his finance there. Waaw so ñun loolu la woon dañ si fekkoon suñu situation suñu boppa ñu ne bi moom nañ si dee rek ñu nekk comme góor. xam nga ñu nangul ko ñu nekk tam ñu gore. ñu nangul ko rek si nañ dóor I think but early last year la contract bi jeex before ñu drop si EP boobu. waaw yeah. So after contract bu mu jeexee ngeen drop EP bi. Contract bu mu jeexee. Product yaa ngi bëri foofu. So I think suñ boss lu mu ñu waxoon sax mu ne damaa drop seen sounds yëpp. waaw ñu ma ko ak label bi su la nee bu leen ko promote ñu ne ko noonu dañ ko promote. So still ñu dem si gars yi xam nga try to guide ñu nga ne non nañ indi bii nañ bàyyi bii nañ indi bii nañ bàyyi bii. Bro we've recorded so many songs like tracks yu bëri leen record but yeneen yëpp dañ ko is the label's product ñu bàyyi ko ñu ne yii buñ ko release nañu release yi ñu release yi yeah. So yeneen songs yi moom dafa nduroo léegi label bi ñoo ko jël ndax comme da leen jëlaati songs yooyu. non label bi. So like songs yi AP comme like soo waroon a nata AP ñaata songs like 100 or 50 or ñaari album or ñetti album. waaw because xam nga label bi ñun lañ liggéeyoon ak gars yi ñu ne woon a jot label bi ñetti album. plus ku nekk mu jox label bi individual album like single album. yéen ku nekk. waaw ku nekk waaw. so loolu dafa nduroo seen solo carrière boobu da ngeen ko yàgg a decide. si biir seen diggante well before. aya muy drop moom EP. waaw dañ si yàgg a waxtaan because xam nga ñun tamit xam nga doomi adama si loo munti nekk tamit. fo nga xalaat fu suri. si future bi. because we've been together for over a decade. so there will come a time bu nga xam ne comme responsibility dañoo gën a escalate. waaw loolu doon handle yow kenn imagine so demee ba nga dool di involve other family started even building a family. foo nga am yeneen responsibilities yu nga xam ne comme you can't move it with the team. waaw so foog ñu am fu nga xam ne comme dañoo disconnect ñu connectaat loolu rek and we are not the first people to do that. ma laa fi dafa nduroo comme like that solo thing comme depuis time boobu ngeen ko discuss ne comme ku nekk dafa ñëw. waaw ñun dañ ko waxtaan ne booy fii nag su arrivé ba à certain time su demee ba tànga ba ñu xam ne comme am na yeneen things si loolu bi mu ngi over heavy. foog ñu expand. foog ñu tap into another fan base. you understand because ñun yëpp groupe bi xam nañ ne ku nekk am na individual fans yu nga xam ne kii moo tax kii mu love the group Nobles. kii dafa am fancy boppam kii am fancy boppam ñu xam ne loolu. so now imagine having you alone on a project. Gambia they will not see that coming. You understand so ñun loolu dañ ko yàgga waxtaan but at some point dafa ñoo happen at a crucial point. waaw at a crucial time tamit. waaw because dafa ñoo happen fu nga xam ne comme ñu ak label bi ñu ngejee I had travel. waaw travel bi sax so travel bi moo indi way yu bëri. but to be honest there's no bad blood. there's nothing bro amuñ anything lu nga xam ne comme da ngaa wax ne ok kii li la def brother wala kii li la def na until today comme ñu nañ bil suñu boppa bu nga in a way bu nga xam ne comme like ay ak Pablo dañ ma respect bu nga xam ne comme su ma woowee gars yi kaale ñu def lii they will never say déedéet. dañoo ñëw ñoo xam ne lii bu na non nañ ko defee nii but pour wax déedéet they will never say déedéet. yaa understand so cër boobu mu ma ko joxee man tam the same thing laa ko joxee gars yi. yaa ngi wax lu make sense ba pare yaa ngi wax lu deep si seen diggante xam nga lu fan si war a understand. so because wax bi dafa bëri. thank you so ñun bu mu ñëwee si affaire project pour ku nekk def tingam boy loolu is everybody have to just do their stuff but ñun I don't know about others, but man, I don't pay attention to what fans say or this person said, this person. As long as you don't give me business or they don't contribute something, man, I don't see anything. I should pay attention to whatever you are saying or you are doing. So man, why fancy? Man, nit wala lego nit mu ñëw ma ne gis lu gay wax ci yow ni ak ni especially man gisuma ko. Gisuma ko. I don't want to see it. Because man, luma pay attention more on my craft, on how to better myself. Every day, damay make sure comme mota buñ démé dama délo la gënaaw tuuti buñ démé ci date Ousou Ndiaye senior. Ba mu ñu waxé né buñ démé meet, I think I introduced myself as a rapper and Pablo also did. I am a singer, the lead vocalist. Mu ñu né la mu doon leen sing.
ñu ne ko non daal ndax ñun amuñ baat fekk ñu ne xale xamuñ. ne ko ndax baat bi ne ko baat. take a look at Davido. He's not vocalist. He's not too vocal. But su wéyee because you just only thing you need to do is the format the basics on to hit on the right notes. nooy ekkati ak nooy wax ci loolu rek la moo tax tey moom kilifa yi ñu ne woon ne musique yoon la soo ko xamee. but you will never understand ba nga toll si. so ñun dañ xam ne dañ achieve lu ñu war a achieve ba pare. so right now it's high time for us to expand. You understand but si time bu mu happen I think moo indi chaos bi moo indi all this kind of nga fu may ne waxi because man tamit to be honest man comme like I said bro man I try to keep my cool but if you try to discredit my hustle to a point mu nga xam ne I put food on the table because of this man lii la nekk tekki man léegi sant yàlla ba mu bëri my biggest achievement is me marrying my wife teg si am doom because man su nekkoon séyu ma du ma xalaat séy time bi all suma focus dafa nekk si biir sound bi facts bro because man noonu laa mel man dara su ma si nekkee dama dee dem ba jee du ma dee xool bëti kenn wala du ma dee xool ni because of man I know I never allow somebody to drain my energy because man suma energy is too high pour nit mu war a ko drain so man suma biggest achievement mu nekk pour ma sëy ak suma jabar so man loolu dama si over sant yàlla because léegi I can focus ma xam ne I have people I can rely on at least man tam su ma amee dara mun naa am ñeneen ñoo xam ne mun naa koo seeya waaye masha Allah because before dama ko doon def ak suma own family bi nga xam ne comme family members mag yi sister yi nii ak suñu yaay yi nii ak nii but this is something mu ne it's a part of me it's piece of you thank you a piece of me laa nekk di am nii so su ma amee so moo tax man you can say whatever on the internet but if you try to downgrade my hustle at some point I'm on a time where it happened this guy was on the internet but even Nobu suñu achieve something daf ma ne count out comme dafa ne mel ni comme man it's like man maa nekk even groupe bi blame bi yëpp ma la ko dee wàccee but suñu achieve dara sax daf ma ne count out that was when I take it personal because at some point amoon naa moo tax ma ne leen comme affaire yi mbandi amoon naa ñu nga xam ne I will just pick the phone and call you they will just handle you easy but I was like no I will deal it by myself because I need to have a conversation with this person foog ma waxtaan ak moom ma xam naka la ma lijjante ko ba ma ko gis and we did have a conversation we definitely did have a conversation serious one bro serious one and foofu la taxaw till date you can say whatever you want to say but soo bëggee kind of mel ni comme bu bëgga hey bro you can hate you can do whatever you want to do you can sabotage you can say come it's your internet but at least I'm putting something on the table and I'm feeding some other people because of loolu yow nga bëgg a mel ni comme loolu du dara if you come at me I'll come at you but sometimes this I accept critics because man doomi adama la yonent bu gën si doomi adama yëpp def nañ ko lu gën a garaaw wax nañ ko li ñu ko war a wax lu gën a garaaw you understand so who am I man I'm just comme the last comme maybe soo xoolee si umma bi sax maybe ñu si gannaaw you never know sant yàlla ba mu bëri rek always di jaamu suñu borom bi which I always do because like I said before I started doing the sound su ma daal loolu ma wax mën ngaa def musique waaye bul ma sa faadee julli bul ma sa faadee sa borom until today sant yàlla ba mu bëri si tànk yooyu laa taxaw and si tànk yooyu laa nekk yi dox but I don't take it lightly when somebody try to downgrade my hustle do you know what does it take pour ma mën a ñëwaat si limelight bi do you know how many sleepless nights I took do you know how many struggles hustles bro do you know how many you know what conversation ma indi ko léegi xam nga léegi yaa ma ne laajte léegi dama indi conversation to myself do you know how many times I try to this song song bu ma génnee nii do you know how many times I try to release a song I can't suma jabar moo dem jaay téléphone am bi moo ñëw mu jaay iPhone am bi jaay ko téléphone am bi
I will not say the mic because no fi pour jaay dara moo ñëw jaay téléphone am mu ñëw mu wane whoever ko call daf ko wane call na ama téléphone dafa rot but just to see me winning so comme nit façon nit ko mu la jàppale ak ñun lu ñu a lot of things have been going behind the scenes bro nga def sound at some point you have to start everything by yourself fresh yaa ngi delluwaat back to the drawing board to come back you know so keneen mu fële ne mu ngi bëgg a mel ni comme yow moom dafa bëgg a you can fall down but you never lay down moom dafa bëgg a pour yow nga tëdda don't ever come back and at the end of the day what is the person gonna gain out of it nothing from there ak nu mu ko noo happen rek everything happened suddenly dafa jigi mu happen you know out of the blue and I think it first started as a rumor waa bi doo di jóg but gis loo media Gambia anything that has to do with negativity loolu la ga rek gën a push di ko publish loolu ñoom sa boppa seen énergie foofu la gën a jógee it's like dafa mel ni comme seen saxi boppay pour def lu nga xam ne mënuñ ko def wala maybe dañ si teel a def dañ si dee jóg def seen all energy pour make sure they push that agenda man leena la lu tax man téye ma woon all the noise that much serious because comme aya balaa muy tukki da ngeen release a EP as a group Nobles understand ngeen release EP then moom bu mu demee si la door di release moom single sami so loolu dafa signify ne the group is there ba pare yéen a ngi doon promote that EP yéen a ngi ko doon promote non EP bi fo naa dañuy balaa ñu release EP bi la aya dem waaw ok you know but all before the releasing of the EP all those things fekk ñun table nañ loolu yëpp dañ ko waxtaanee you know xam nga dañ toog ñu waxtaan ko ñu xam ne comme situation bii lañ fekka suñu boppa we have to accept it xam nga yàlla moo ko dogalee nii yàlla moo xam ne suñu liggéey ba time nangam lu ñu yaaga ñun we came prepared because lii dañ ñun dañ ko yaaga waxtaan dañ ko yaaga tooga but we didn't expect for it to happen suddenly but yàlla fii la dogalee fii la war a happen xam nga kii tukki kii def thingam you know everybody's doing their own thing because Pablo also is doing his own thing and I'm happy for him. You understand? Is Pablo still in the music? I think Pablo is in the better position to answer that. Okay. But right now, man Mafineka, dropping my songs. I is also doing the stuff, you know. But I think I'm happy for everybody. Yeah. You know? So in the nearby future, are we expecting any Noble comeback? Ngeen ñëwaat aya su ñëwee Gambia pour ngeen récupérer waat seen boppa ngeen dugal studio pour joxaat fancy comme any other project different from the songs that your producer your label is having. Come like I said, if once everybody would develop bopam in their own way, ñun suñu boppa dañoo léegi if we happen to come back again, come the way we think, we've developed lyrically, the way we structure songs. So dañoo gën a imagine suñu waree jaamaat pour defaat beneen project together. boobu lu nekk comme cin bu ndaw de. But comme like I said, loolu lépp si loxo Yàlla la des. Because sometimes we all already have all this planned already, and we have talked about it before it happened. Okay. So now that the situation is happening, so right now everybody is going with faith. Man on my side, we're going on faith, but outside by any means, my develops more. I try to produce music because man, if I don't produce music, I will need a therapy. Man personally, because man need to come every day. This is something I do because man buy football, buy luneka, and through this my music journey, la ñaka my both parents, ñaka na suma yaay, ñaka na suma papa, xam nga. So it's something lu nga xamne comme I have a lot of things to sing, I have a lot of things to write. Dafa am lu bari lu nga xamne dama ko wara wax, dama ko wara def. And now I am in the better position to do that because legi it's like I'm doing it without rules. Nek mo di xalaat nak ki daf ko favor lu ko favor, nek mo di si am xalaat mo nga xamne maybe I will need another person's opinion pour ma make sure I just make it to satisfy that person. No, I need another person's opinion pour ma def ko si time bu ma ko buga wala ma execute wala lu ma buga pour execute. Now it's on me to write everything, my programs, I put everything together, my text, because to be honest, before I even started recording this my album, the amount of like a deep research, more boy yep, you want to legal. I'm not going to low moon. I'm not going to type of sound bo moon. So it's easy for me to, boy,
tap in Tap kaay into ñu job your boy vibe. su ma la joxee suma sound you will not say no maybe dafa fekk ne amuloo time to do that you know but you will never say the sound no bro man I myself to be honest I know I'm dope and you dope. I know For real, man. I know I'm dope bro put me in the room comme nga tëj ma si biir néeg you know with everybody their favorites give us the same beat or give us different beat different genre ngeen record song si lii if I come out with my song you will not listen to the song nga wane no song bi nekk fa de no bro because xam naa format si rap xam naa all these things on how to produce my music xam naa lu nekk lu ma war a def lu nga xam ne comme façon musique bi laa def wala musique bi laa mën a def pour mu jaayu wala musique bi moo fit man suma sound wala bi moo fit suma style yooyu dama toog ma study ko jànga ko you know then I went on you know try to find the beats uti beats xam nga uti beats yi then sant yàlla you know shout out to my producer Zaika you know borom baala producer Mass bi yeah and shout out to Mass Mona moo ne boy ñoo sama studio ba am fii ñoo ko bokka soo bëggee record kay nga ñoo record masha Allah fu fa demee ma record sama album bi bañ naa ko ba dama dem uti apartment close to their studio ma ren fa 1 month every day ma am fa nag suba ba guddi every day noonu laa defee bi ma record album bi pare ma ne suma jabar is time ma jël suma jabar ñu delluwaat studio ren oh masha Allah you know so that's the passion you have for what you're doing and that's the why love. moo tax ma ne if I don't do music even though su nekkee man ma release song and nobody listen to it but I will still release music because dafa am lu nekk si man loo xam ne I have to bring it out through music bro ma music dafa ma change man when I was playing football nawetaan ak this academy stuff nii yéen ba da nga dee téye jigéen xam nga am time yi noonu rek da nga am fii cepe soo waree play sax dafa laa jëlal sometimes nga war a play sax nga ñëw second half because time mu la dee humba film bi si la dee fees but when I started doing this music business kon music dafa change to a point nga xam ne comme dama gën a respect jigéen dama gën a respect suma boppa dama gën a xam ne comme I should not take anything for granted especially people that come to my life because artists nit dafa leen mën a ñëw si yow because of dafa la bugga xam ne because of your music wala dafa la bugga as yow artist bi personally wala kenn ki dafa bugga man suma lifestyle but don't take it for granted so man yooyu yëpp music moo dugaloo si man dama I used to have a conversation with people nii nañ fa ne comme maybe the tune I'm using man maa ngi agressive dama dee gaaw a mer dama dee def yeneen yi but like I said music dafa ma change to a way bu nga xam ne comme even am na yeneen things yi nga xam ne comme dama ko doon def time yi xale ñooñu suñu ma mitee tey ñu approach ma ñu ne boy star nga boy bëri ñu nuyu ma bëri dama ne rus because of maybe that person time yi xale am na leen lu ma wax ne dama ko def wala même dama ko bulli def naa ko yeneen yi nga xam ne man time yi I don't want to be in the position yeah ma la feel you understand so man it's this is me you know it's high time for me to come to express yourself to express myself better and also nga dinañ dégga si man de yeah connect non dinañ dégga lu bëri si man dinañ dégga nag yeah dinañ over dégga nag you wanna bring out the hardcore in you everything bro man yëpp laa amee yeah bro I have reggae I have Afrofusion I have Amapiano I have these cultural sounds you know I have hip hop I have drill I have all types of genres bro all types of genres give me the beat I'll produce good music for you mashallah gom naa la dama sàcc wax ko rébellion mu ngi ma musal leena waaye xam nga yow si niju loolu man dama ko suma koto bi rébellion war na def loolu no waaye mu ma musal dara loolu noonu mashallah dama ko rafetlu and salas to my big brother you know Mokoli you know ñoom suma koto yu baax leen ak rébellion you know so rébellion mu ne moom musta xam ne suma mag mu nekk Moonlight moo suma mag ñoo ànd fekk tamit ma nekk du ma ne xalaat affaire sound dama dañoo romba gaay dem play football ñëw si néeg bi di si tëju si biir néeg bi ak tape bi play tape bi waaye so man ak moom before we record this song man ak moom conversation foofu la starté so at least because man dama nekk nit ko xam ne before I do something with you or have a song with you I let it come organically
you know, naturally. we have to have a chemistry. Then loolu mooy reflex si biir song bi. foog ñu am fu ñu dooree. Maybe dañoo toog ñu waxtaan wala maybe dañoo génna wala maybe dañoo hang out but we have to have something that we say maybe that's something lu nga xam ne soo dégloo sound bi dañoo feel that chemistry. You understand? So moo tax man ak the legendary rebel noonu lañ connecté from there you know mu ànd sax suma koto bi ñu dem si studio bi actually I have another song bu nga xam ne on a different concept daa ñu ma recordal ko so mu ne ma ne man lu ma foog kay man du ma xalaat kay nañu wéyal suñu yaay ak man nu ma bëggee suma yaay ma ne toog suma jabar sama ne dama ko miss mu ne ma xanaa da nga bëgg a dem ndàmpa ma ne ko dama bëgg a dem ndàmpa you understand so bu ma wee ne dañu wéyal suma ma ne ko let's go let's do it so bu ma demee studio bi you know mu pull up boy it was you know it was something that I didn't expect it to happen very soon but also I was also grateful for it because dafa happen to at the time bu nga xam ne comme man I needed it dama ko bugga because I need to express myself but imagine if I have to do a reggae song I need a legend to guide me along nekk na mënu ma record man kenn rek mën naa ko record but dama need something lu nga xam ne comme suñ ko déggee dañoo they will ask like I said ka nga woon na ko le ma ne ko artist dafa need you put out something and people ask you but xanaa lii naka nga ko bëgg a defee wala lii mooy lan wala what do you mean on this that question should be put in the product whatever you putting it out so man bu ma amee koto bi mu ñëw mu voice bu mu defee voice naam def but he's very easy to work with to be honest dafa lay déglu opinion so dama bàyyi koto bi dama indi koto bi ma bàyyi ko mu record all thing am you know def chorus am you know mu def the other verse so ma ne ko léegi bàyyi ma beat bi waaw moom mu close studio bi ñu tasaaroo studio bi fa noonu laa ene sa seen boobu mu bàyyi ko so ma jël song bi ma dox ak song bi ma téye song bi ma arrange ko téye fii di dama fii di dugal fii di indi everything so all these are things you nga xam ne comme yooyu moom from the beginning I'm good at that you can just come and say something wala nga wéy leen rek ma xam exactly yow foofu noonu fa la war a connecté si biir sound bi I can bring like 10 people in the sound I can arrange them and sound bi fendu board so koto bi noonu laa jëlee sound bi man suma ma jël song bi xam nga fu ma nii ma dama ko structure ko indi ko teg ko man suma ba ma indi suma verse ma jox ko ma ne ko déglu mu déglu wuyu mu ne ko ndeysaan these are moments that you know at least they put a smile on my face and at the same time daf ma dee your joy because comme ñii ñu nga xam ne depuis time yi xale bu ma fu ne dama nekk wóykat ma léegi maa ngi wóy a gars yi mais man suma own project bu ma nekk di def nga xam ne comme suma first debut project solo project you know so ma ne I think yëpp dogal yàlla la you know so lu ma am tamit pour yokka si loolu boy no matter what the circumstance or the situation you are as an artist you know just believe in yourself. You know, you can fall down but never allow yourself to lay down, you know. Fall down, you come back stronger. Every setback, you know, it's a big experience for you to come back bigger. You understand? Like very juice, very vibes mu ngi over hard. Very so, Gaza. So dañoo step up pour ñu jeexal like conversation yu Nobles bi. Leeral nga ko nga ne anytime soon seen mind yi su focusé ngeen ñëwaati together so leen décidé pour drobal album di ngeen drobal gars yi so the other question bu may laajte mooy lu fan si curious ak man tamit lu ma curious mooy as brotherhoods yaa Papulo yaa Nobles still now da ngeen dee mun a def joint call da ngeen dee mun a waxtaan ba daxee naa ngi si in a group form where by ne yéen ñita da ngeen dee mun a reason ngeen wax as brothers comme yéen a ngi chill yéen a ngi waxtaan family wise comme loolu mu fa ba léegi mu fa moo tax ma ne ñun everything we do loolu moo ñu jàppale because we table out everything like I said I'm in a position bu nga xam ne okay ma may ka sama mag bi you know so I don't let my emotions or my anger to get carried off you know or make me forget my position you know because these are my brothers you understand and Aya Jabaram is my sister mashallah ñi ma koli is my sister Pablo balaa may ñëw fii si podcast bi nii si kër bi lañ nekkoon yéen a ngi dëgg si kër bi lañ nekkoon si kër bi lañ nekkoon ba ñu añ you know dem nuyu suma koto bi Delman you know nekk si kër bi ba ñu añ ma ne maa ngi dem si studio bi so it's not like I said there is no bad blood I can just come it's very important for people to understand I can just pick my phone ma ne lii ak lii but ñun dañ outgrow loolu ñun dañ passé loolu
comme mu nga xam ne comme dañoo nekk di jël everything. non loolu wane na si ay interview am bu mu amoon sax. waaw ñun nañ passé loolu ñun xam ne comme ok lii lu ma def because man xam naa ne aya su ma ko defee lu merloo wala ma defee lu merloo. even no matter how much it's gonna take time but we will always find a way on how to table it out mu jee ñu solve ko. The same thing goes to Pablo. The same thing goes to Pablo and Aya. So ñun yooyu nii yëpp ñu ne si jaala moo tax ñun tamit Nobles dañ dem comme dañ am something like we call like a dialogue. Maybe dinañ ko def maybe every 3 months foog ñu ñëw ñu toog baak ñu ne flashback ba xanaa lan lañ bëgg a achieve lu nga xam ne achieve ko in 3 months time dafa am leen lu nga xam ne dañu war a dem demuñ fa dafa am so we have to make sure that we give a recap. So loolu moo tax position bi even position fu nekk dañoo mën a indiwaat ñu kuwaat ku nekk loo mënti def ba time nangam dañ leen soxla time nangam dama leen soxla ngeen ñëw online ñu waxtaan ko dama leen wax am lii ak we still come out ku nekk mu créé time ñu dóor ko mu ñu pare si. waaw ba léegi da ngeen di am loolu. moo tax ma mën a jógee si kër bi léegi nii bala ma ñëw si podcast bi. waaw dëgg la so léegi sa vibes bu mu génnee booy kan moo ko njëkk a déglu balaa muy génn. Dem boy. Aya ak Pablo sa track bi balaa muy génn. No, to be honest, I think I don't know because I'm not been because some of these songs I wrote them after I traveled. Okay. Because after I boom them after you drop EPB, for now man it took me it was May and drop for now EPB if I'm not wrong. For now May, June, July, for now August. Because dafa demoon to a point bu nga xam ne comme bro dafa métti. You know nga dem ba nekk fii si kaw. Wow. After nga war a delluwaat. Startaat nobody's booking you for shows. You know promoter yéen lay waxal they don't book you for shows. They bëgg a cancel. dañoo abanta gaal bul de dafa jeexal dina du ñëwaat. So nga war a start everything fresh so dafa difficult so all those things you have to invest because man amoon na time nga xam ne demoon na ba ma ne you know what ba man dama jàkk ba let me just travel and just leave this country. loolu ñëwoon na sa xel. ñëwoon na suma xel dem na ba ñëw suma xel bi but man dama nekk nit ko xam ne I always try to you know balance things. xam nga du ma nekk si situation I just accept the situation ne anything that comes in my mind is the right thing for me now. So moo tax ma ne la depuis bu ñu droppé EP bi ba balaa may door di write songs yi nii sax am na yeneen songs yooyu bind naa ko 3 years ago am na yeneen songs yoo xam ne yooyu bind naa ko depuis time bu ñu def EP bi. You understand but saa bu nekk dafa am on time am mu génn. waaw dëgg la. So bu ma xoolee ma balance things ma xool situation bi ma ne if I just go and travel what am I going to do there but man dama ne xam naa suma bopp ne anywhere I go I will survive. But do I want to sacrifice this career and just let it go like that? Because I'm not doing this for fame. I have passion for music. Even suma buy music ma action dem tukki suma amute foofu studio pour record. Dafa laa dis dama téye suma film bi di ko record and su yàggee film bi su boo am di ko contain and people need to hear what I'm about to say or what I'm saying. What do you want to say? So ma toog ma balance but the most important comme ma dama ne comme suma biggest achievement ma nekk suma jabar dama tem toog ak moom waxtaan ak moom. Xam nga we're building a family together yes this is our situation right now but career bi naka la but dama am jigéen bi nga xam ne comme daf ma déggal and daf ma gëm xam na ma bu baax a baax daf ma uba gëm so bu ma ko ne mu ne ma la nga foog every now and then daf ma ne laajte ne yow loo foog ma ne ànd naa si ma ne ko ne man dama bëgg a def sound because man album bi foog ma dem binda ko ma génne ko mu ne ma kon let's go bro dama dem ba imagine nga job si biir album bi nga dem to a point bi nga xam ne you are stuck financially yu am loo baax ma gëstu si biir néeg bi dama leen ne suma néeg every day may around ba article laay génnee pour dem jaay ko waaw pour mun a continuer recording bi ma gëstu rek xool suma moto bi rek ma ne ko xay yow yaa nekk valuable asset génnee ko si yoon bi finance ko si biir product bi so moo tax dama ne nekk di wane comme artists do go through a lot lu nga xam ne people audience yi duñ ko understand. So it's good to give them a break. Let's hear them out. Nañu xam la moo tax war kii ku dem ba nekk si limelight bi mu jógee mu génn waat let's try to reason with the person let's bring in nañ ko at least ñu invite ko ñu bokkal ko ñu woon ko ne si nga bokka let's give him strength to stand firm. To survive. To survive everything that he is going through. Thank you. Emotionally, spiritually, mentally. Because
am na certain things yu nga xam ne studios yi yoo xam ne soo fa nekkee you don't have someone to talk to, you don't have nobody to talk to, da nga dee am this depression, da nga dee am anxiety because da nga dee dem ba feel some type of way bu nga xam ne kenn bëggul la. So man sama project bi bu ma waxtaanee sama jabar ba mu ne ma it's time to go ma ne si laa dem straight like I said comme nga woon ma la waxee. ma doon di record because man maa ngi amee studio equipments, maa ngi amee sound, maa ngi amee bagages yi yëpp but after it was crazy bro, laptop bi blow. Oh sorry man. So si laa doon di dem di travel dem yóbbu suma bagages yi dem record ñëwaat so bu ma xoolee ñoom maas fii nii ma xool studio mi nii ma génnee moto bi ma dem rent appartement bi fii every day studio maa ngi jege ma dee doo tànka rek guddi dëgg lay xaar rek ma doo tànka parce que dama jël suma jabar ma ànd ak moom nekk si appartement bi waaye ñu jël suñu doom yóbbu ko si mbokkay ñu téel ñu ko just for 1 month. So I was just going back to back writing songs, back to back. Even this new release song, ñene fone maybe song bi léegi ko record song bi ñu ko record I think depuis okay. I wrote bu ma doon di bind sound bi dama bind sound bi pare but balaa ma bind sound bi I told Acidic ma ne ko ne dama am song bu ma nekk di binda but yow yaay mooda sound boobu noonu you know mu ma soo pare rek Acidic is very very talented bro, very talented. So dama record sama part ma seen ko Acidic mu jox ma $1 million hook fekk ma ne ma bind ñaari verse bu ma déglulee hook yi Acidic bi ma ne ko non fekk Acidic already did a record with Hussein that went viral ma ne ko ne Hussein kala ngeen continuer trend bi ma bokk si masha Allah. waaw then si la indi Hussein ma ne ko ne sound bi nii war ma si greedy, I don't have to come and just speed 2 bars when you have someone who come you can put weight on this project. Si la invite Hussein def ko si beneen phase bi mu ñëw mu jump because man ak Hussein dañu war a am beneen song bu ma binda pour moom boo seen ma ko one thing about suma liggéey nag dama day make sure ne ba mu ñor ma ne kii su ma ko joxee daf si def dara ñu yóbbu ko si beneen level but I have to make sure ne I'm satisfied because man xam naa ne man suma liggéey balaa muy génna it's hard to be satisfied for me. Suma music balaa muy génna dama day make sure ne ma seega ko di ko seega so when Acidic and Hussein did his thing you know wow so the only thing mu nekk director bi mu ñëw si studio bi dégg sound bi monté mu ne moom mooy moo def video bi. So everything happens like organically, it just happened like definitely yàlla dafa ñëw mu happen noonu rek and some of these things yu ma solo even si video bi the logistics yu ma solo si biir video bi you know locations yi ak lifin yeneen things yi dama dem give up ne du ma ko mën a am laa war a shoot video ma am ko tey masha Allah. You know and also divine timing bro lu war a happen la waaw lu war a happen la so I'm just here just to play my part you know give whatever nit yi lu ñu soxla wala lu ñu expect ko àggal leen ko rek I'm just a messenger so I'm just trying to pass my there message. is one question I wanna ask on you. Question bi dafa nekk on people's mouth before you release a song nga xam ko xamuloo ko xam naa ne xam nga ko ñu bari ñu doon wax ne Noble tas na léegi Tiberi du mun a woyal boppam du mun a dem. How did you feel about that after reaction bi after sa song bi mu génnee. ko xamut man fa laa jógee bi ma àgg si fii di nga mën a xam da dangaa dem wala du ma dem ku amul suma essence si moto di nga ma mën a wane di nga dem wala du ma dem you don't know, you only know what I put out there. You don't know some people I believe some people they don't know me because of some of my the way we are branding ourselves xam nga and also along the way tamit comme man other stuff tamit I was learning along you know because su ma woyutoon tamit bu ma nekkee with the team di ma mën a woy léegi but bu mën a woy si team bi loolu ma jàppale pour ma développe sama boppam ma mën a woy ma mën a xam the right notes accords yi you understand so the music evolution la you have to just continue you know doo mën a crédit loo xam ne kenn crédit ko but foog nga jàng every day the more you grow you feel ne comme lu ma def ne le I could have done it better. Mashallah. So man si position bu la nekk so moo tax if people ni wane do them yow teel foofu rek do them I'm coming for you. I'm coming for you. Yes. Trust me. For real. Boy waxtaan bi mu ngi guddaa te mu ngi nice ba pare boy waxaan nga music kabum bum kana dangu waay kabum bum very vibes ikan naswa ko la jële
LL Cool J. Bye. Boy, Berry, comme ñu ngi waxtaanee album bi ñu ngi waxtaanee everything xam nga comme like comme how do you feel right now after releasing the song yaa ngi cappa comments yi more than 300 comments song baa ngee dem 35k you know subscriber yi fat mu ngi egg you know no comme jënuloo views jënuloo dara mu ngi natural mu ngi xam nga how do you feel like as a person as an artist right now ban energy nga amee léegi nii you know all these things happening right now comme man dama ko script ba pare. Yeah, you scripted it. dama binda album bi. Ma binda album bi how to promote on this album. You know, what is the prime time for me just to slot myself in. Yëpp dama ko xam. So dama ko binda. So yëpp dama ko teg. So all these things xam naa ne I know I'm dope. Xam naa people need my vibe. The industry needs my vibe. Yeah, because you are a vibe. Thank you. They need very vibe, bro. They need very vibe. No, trust me, I ain't camping, bro. Yeah. So man dama xam ne comme xorom la si biir game bi. Yeah. But they miss that. So I need to bring out that. So much of it come even some social media they started booming, they're growing, you know, especially the TikTok or Instagram, everywhere is growing. The numbers on the YouTube views, comments in here, they are commenting near me. Man, is that a tip of it? Then I'm working on an album, and I didn't record one album. I recorded 2 albums. Oh, mashallah. So I'm gonna select the best 12 tracks out of those 2 albums. My indigo bena album, Mandoga Inual bena album, you know. Mashallah. But all these things happening come feedback. It's positive for me, to be honest. It's positive because I'm gonna plus after the morning, boy. Sound boy, nice boy, keep it up, boy, keep it up. Yeah. So it means they're fucking with me. Yeah, it means they're feeling they really yo, ni because man damit lolu daf ma jena yoka more fire. Yeah. Pour ma gëna even suma nekké am na energy but I need somebody who wona ne boy lo nekay def dafa nice and nga def sound mu nga ne comme numbers yëpp di jox comments yëpp everything is positive, you know, xam nga. So man daf lolu daf ma gëna motiver pour xam ne comme yen kon cin bu ma toga kon cin bobu nonu am na njëriñ de. Yeah, mashallah. Yes. And xam na ne ma ngay toga I'm cooking something better. Yeah. Mashallah. Berry, come like you speaking out before yaa ngi over open up with us. Léegi suñu waree laajte like in a general way industry bi yaa ngi yaaga nekk behind the scenes. yaa ngi léeloo yaa ngi seetaan boy ñu ngi def seen def comme ku fi ñëw képp ku fi ñëw si plateau bi fii dama la dee laajte loolu. Gambian music bi ñun yëpp suñ product la. So da ngaa gis ne ñun yëpp si lañ dee gontu ñu see xëy di si bu ko njëriñu. Léegi ni industry bi mu ngi bari woon noise. dëgg la noise yaa ngi wàññeeku ñi ñu ngi juboo ñi ñu ngi understand separation baa ngi fale comme yow fan nga tollu si industrie bi suñu la waroon a wax ne léegi nga waxaa boy nga waxaa Gambian music industry bi lan nga war a wax lan moo nekk di comme lan nga am pour wax in a general way si côté blogger si tiktoker yi karab lan nga am pour waxaa gars yi léegi. No, man nga su ma bëggee wax industry bi I will only talk to the artists, my colleagues, because man foofu laa nekk. But I'm not a blogger, I'm not, a commentator or whatever. But I'm like explaining, industry bi dafa amoon something lu nga xam ne is lacking. Waaw mooy lan. Like industry bi nobody tells an artist wala kenn du dee wax kenn ne sa song bi baawut. And xam ne song yu bon mu ngi génn fii. You understand? But loolu mu ngi sonal industry bi. But to be honest, me being on the side watching, boy, they have done so many great stuff for the industry. Come. So xoolee léegi the amount of crowd bu ñu dee pull up, even so di play sound léegi soo demee event sax play loo Gambian sound event bi newut soo demee place sax even su nekkee hangout sax foog ñu play Gambian vibes foog ñu play Gambian music loolu moo mën a ne people yi fans yi accept nañu sound bi and they are ready to carry it along everywhere they go. So but I think for now the other side bu ma war a wax si artistes yi mooy let's take our time. No nañ programme suñu boppa nañ organize in a way where everybody got to eat. Which is very important. Yeah, because soon amount of time we've tried to bring that, but we could not put it because it couldn't happen because time wasn't the right time to happen. But maybe some go heavy, maybe muna after boy muna go consider time I don't know. Or maybe I can be the one to say to bring out that or bring that connection. But gisnga soon program or soon boba. We will keep on circulating here because of new artists in Gambia. I'm in Marseille.
bro Sénégal fii let's say the person is not nga def leneen nga trend rek da nga ñëw Gambia because Gambia is their market. But so laajte ñun suñu all like the grannies ñu doon def sound before us. suñu maam yi ñu ne ñoom Youssou Ndour fii la gars yi ñëwee jël sound bi yóbbu ko Sénégal. fii la gars yi ñëwee di jàng sound yóbbu ko Sénégal. but fii Gambia fii artiste dafa trend fii ba mu latte doo dem Sénégal. waaw because amuñ marché. artiste da ngaa trend fii Gambia ba nga latte doo dem Casamance fii amuñ marché Jine the same thing. so ñun suñu organisation suñu boppa we will always fall in this trap of ñun merry-go-round fii rek. but imagine artistes yi let's say ok artistes yi ñu ngi organise léegi su nekkee ok Sénégal mënuñoo am marché si biti but you know what nañ organise suñu boppa ñu am like a format of A artist B artist C artist D artist the list goes on. so waree indi an artist from another country mu ñëw play fi Gambia nga war a invite category A artist this is the price tag. nga war a invite artist from another country nga gis calibre artist boobu si boppam there is no way nga war a indi category big artist A artist moo war a ëpp artist boobu disrespect la. it's always da ngaa jël B or C. ay wax lu important. but soo indee artist bu nga xam ne ok soo indee artist bu nga xam ne am nañ price tag soo gisee yow indi nga artist even a foreign artist nga war a jël catégorie A artist mu ne la price nanga moo la price ñu ne price bi nii for B or C. so obviously ku dem jël price boobu rek dañoo xam ne kii moo nekk di yàq game bi wala kii moo nekk di break rules yoo xam ne ñun artistes yi ñoo leen ko sampa. you understand but amuñ structure amuñ programme si boppa in a way bu nga xam ne we can all eat boy soo demee event imagine okay let me just imagine bringing the likes of Bassoon in Gambia nga ne nga indi catégorie A artist mu ñëw foofu ëppnal ko loolu saaka la. Paisis mu ngi doon wax lu mel loolu dafa ndawloo si Paisis mu ngi doon wax maa ngi gisoon benn post si Paisis Moustapha Manjang mu ngi doon comment loolu mu ne ST léegi kenn benn international artist war ta ñëw Gambia mu nekk ay appuna soo ëppuna for that person mu ne ST su gisaatee even Jizzle sax wax na ko mu ne Jizzle sax war ta nekk ay soo ëppuna for any Senegalese artist. non nekkut any Senegalese artist but the likes of Youssou Ndour booy mën nañu koo ëppnal soo let's say I'm not mentioning but the likes of Youssou Ndour booy mën nañu koo ëppnal soo but mu nekk comme lu ñu fay Youssou Ndour bu ñu fay booy the same thing but nañu fay gars yi lu nga xam ne it works for them to open up for Youssou Ndour. yeah understand naa lay waxee comme I think I saw a video ST bu Youssou Ndour invité ST mu ñëw perform si boy it's undoubtable ku nekk xam na ne booy dañ mun. so léegi imagine Youssou Ndour léegi yow su nekkee dëgg you want to help Gambian artists fu nga xam ne yow da nga bëgg a give back yow because of fi nga tibee that whatever you achieve in music and fi nga jëlee lu nga xam ne moo change sa life to become who you are today yow artist bi Bercy xanaa Gambians ñu dem si sooyi Bercy xanaa Gambians yi nekkuñ fa. fees del Sénégal fii xanaa suñ mbokk yi nekkuñ fa pour dem play al gars yi wala gars yi bëgg ñu seetaan wala ñoom bëgguñ Gambian music. ñu ngi woo fees foofu. ba gis na suñ programme suñ boppa dinañu am A B C all this comme category artists also they will work to reach a certain category yeah. because dañoo make sense comme fële la they don't have a target but industry bi right now so xam most of especially young artists so laajte gars they don't have a target some of them they don't even have a mentor so yaa xamuloo koy look up to xamuloo foo bugga you don't have a target it's like yaa ngi si biir géew bi yow lu ñëw rek jël moo tax fii promoter yi dañu dee lekk artistes yi dañoo ñëw ñu invite beneen international artist ñu indi ko rek because they will come to you ñu ne la ok lu dañ bëgg a artist bi nii budget bii leen laa jox nekkul what you give them de lii leen laa jox so when no I don't play for this ñu dem jël artist kuñ fil ne moo wax yow yaa am soul la ñu dem jox ko price boobu kooku dem play and dañoo make sense kooku mu play yi ne wéy bu nga xam ne mu miin ne comme daf ko appreciate kooku loolu c'est big fortune to him he's the comme biggest jackpot lañ ko fay noonu. bro ñun 2019 ñu nag gisul biggest in the game concert 250k each la ñu fay biggest in the game concert but till today they don't pay anybody 250k so instead of yow ñu dem 2019 price baa ngi ne fii léegi ñu ngi jamono 2025 bro price bi mu ngi def nii
mu ngi decrease because amoon na jamono yu passé yooyu 200 la gaa doon jox boy but léegi they don't even give 200 to the boys. waaw dafa wàññeeku dafa gën a wàññeeku because loolu la soo ko jëlutee keneen kuy jaay ne moo wax yow yéen a am mbaga daf ko dem jël. so industrie bi foog ñu structure suñ ko structuré nga xam ne ñun tamit dañoo wax ak NCS yi ñoom tamit su ñooy indi whosoever is bringing international artists to the Gambia dañ laa charge a certain price tax dafa war a uti dafa war a different you have to pay because Gambia is the only concert yi nga xam ne you don't see tourists in the concerts because Gambian tourism bi nekkul ni ñu jàppale they don't even care about the culture they don't even know they don't even want to know about Gambian music because of gëmuñ art but ñun ñu sas ko léegi suñu boppa imagine léegi every year ñu am even Casamance fii every year dañoo am festival yu dem Casamance artistes yi dañoo jógee Gambia dem Sénégal Casamance fii jëli foofu CFA indi ko it's a plus. yeah plus la yaa but ñu ngi si industrie bi nga xam ne soo xoolee ñu ngi try to at least ñu the revenue income of the country so demee under the music sector we don't contribute nothing. so government bi di ñu consider but ñun su ñëwee Gambia ñu ngi programme suñu bopp ñu ngi arrange artiste ku nekk sax dafa xam ne kii bu ko laal boy soo waree invite wala soo waree book artiste da nga xam ne sa poste si koy demali. bon dañoo ñëw ñu ne boy soo ko jël de sa waay daf koo jël de boy endorsement deals yi sa time boobu ñun compagnie yi doon spin artiste yi di leen endorse léegi amaatut. and now the crowd we have the biggest crowd right now crowd ba am fa but we are not making a lot of money. bro man soo gisee ma lay wal nii comme like I said I did a survey I did my research and xam naa ne si position bu ma nekkoon if am na yeneen catégorie artistes yu nga xam ne comme suma calibre si nekkoon si position boobu they will not survive it but man ma nekk ni que man I know to find my way out anything I do I know to find my way out but artistes yi nañ try ñu structure suñu boppa I've seen ST comment about the controversy going on. It's very, very good. We have to be outspoken. Ñun tam ñu wone ne comme ñun tam we are also something to the society and also something pour government tam ñu notice ñu. ñoom suñu notice nu mu yaaga they will need us because seen time politics election su ñëwee dañu dee solo dañu dee approach ñu dox seen boppa yi ñu jógaay gars yi ñu something lu nga xam ne comme at least we can sit down and comfortably. Bëri yaa ngi wax lu sound boy yaa ngi wax lu over interesting la important ça. bro ñu mu demee Nigeria am na yeneen TV they don't host us because loolu we are not Nigerians loolu is strictly for only Nigerians artists. so gis na suñu programme even gan su ñëwee suñu kër sax dafa xam fu moo toog ak fu mu war a toog dafa xam fu moo em ak fu mu war a em but Gambia dañu am complexe or how did I put it a foreigner kooku la ñoo jël wala dañ ko welcome mu nga xam ne sax ñun jaral lañ sax duñu am lu ñu lekka but moom la ñoo joxe everything su paree kooku su boobaa mu mel ni comme ñun duñ dara. It's always like that yeah we need to change there's a saying I always say because gis nga digga bi there's something that people used to forget very well let me say it loud and clear am na lu bëri lu nga xam ne comme dañ ko dee faatee fii experience is part of achievement. Experience is part of the game. If you want to be successful, experience daf si dee count a lot. So ñun fii nii da nga ne nit ki daf lay am experience but dañ ko dee feel ne comme lu ndaw su génnee fii rek mu trend loolu ñoo bëgg a jël teg ko si kaw lu yaagal yi. They make you look like you are nothing sa time jamono passé na man jamono bu passé. bro ñun suñu dëkk bi nii Gambia su nekkoon Cristiano ak Messi luñ achieve si football seen carrière su nekkoon Gambia by now they will not be playing at the national squad team. Because dañoo ne màgget leen. xoolal Gambia even seen football let me go to football seen football team bi depuis bu ñu génnee suñu experience player yi started from the captain band ku doon amee captain band Pamadou Diagne ñoo Ibrahima Soxna yaa understand elder yi ñu nekkoon si team bi ñooñu jàppale woon with ñooñu seen experience ñu jàppale ñu dem AFCON but look at what we are facing right now with their absence. Rising Star du mën a ñëw mu complain lan nga xam ban experience nga am because dina gis ne kañ nga ñëw. Bro, you cannot be hot forever, but you can be big forever. Man. So gis nga ñu si dëkk ba nga xam ne comme
ñu nekk si secteur boobu noonu ñoo war a gëstu bu baax a baax because entertainment bi léegi nii we've lost so many people ñu nga xam ne they are musically inclined they are business minded ñëpp lañ ñaaka ñoom X-Miles ñoom Yassari Ndiaye you know ñoom di Wagans yaa ngi wax lu tough boy di Dugis di Side Boys xam nga so dafa am lu bëri lu nga xam ne comme man industrie Gambie nu ma xam ne mu koy xoolee daf leen même aga to a point bi nii mu am break beneen génération ñëwaat su yàggee mu am break beneen moo tax if pour artiste mu break through benn mais lu ko tu country su nga xam ne ñoo ñu ngi ëpp nit every year dañoo produce a star but Gambia whenever they are producing a star dañoo kill a star dañoo star bu nga xam ne ñu ngi ko indi su paree ñu xay sa waa ji moo mun kii sa waa ji moo ko mun xay kii lu ma wax waaye kii lu ma kooku waaye go da passes catalogue kii nga xam ne mu ngi start kii just a starter nga loolu di ko tampongale di ko resul la ak somebody who have been doing it over a decade so moo tax man personally music xam naa fu may dem so yaakamtiwu ma ko you know suñu oncle wax nañu ko Jaliba Kuyaate mu ne when he started eating like good music money it was over after 20 years c'est-à-dire di receive baax bu nga xam ne comme dafa toog sax di dem show dafa toog sax di produce musique mu receive xaalis musique but léegi ñeneen ni you think this guy lu mu nekk di achieve tey dafa yaaga si sin bi foog soo yaagee ku yaaga béy sa tool fu mu yaaga nga góobi so I think man loolu laa rek la man to my own understanding because I xam naa wax nga yëpp yow côté boo waxee sax kenn musul ko fee wax sax yow côté boo nekk di waxee is non because xam naa ne su ma wooyee damaa wax fee na is ida ma wax lu nga xam ne nit kooku noonu neexul ko wala maybe I might offend somebody ku nga xam ne man I don't mean to offend the person but xam naa ne if we program ourselves and I've seen boy yu nga xam ne comme let's just nañ toog ñu waxtaan ñu have a dialogue ñu structure suñu boppa you know because suñ divide on tourism ak arts and culture be better for us but that's not happening ñun niñ programme suñu boppa su nekkee NCAC di mënuñoo price tag si foreign artists yu di invite fii nii ñu tax ñu value suñu boppa ñu teg suñu boppa because ñun léegi suñu organise suñu own event crowd bi dafay turn up so si dañ dee solid so si dañ dee pop dañ dee play band dañ dee play everything there's nothing you can see outside lu nga xam ne da ko mën a gis boy ñu def ko fii léegi ñu leen programme suñu boppa ñu jox suñu boppa at least that value ñu doon di xam ne comme ok artiste bu ndaw sax su ñëwee sax dafa jox artiste bu mag bi respect but léegi da ngay gis upcoming artiste dafa toog du dem lobby show de dafa toog mu ñëw si show bi mu toog ba time bu ko nee because maybe mu ngi am XYZ cepe yu mu am xam nga fu may dafa bañ pour kooku ñëw mu ne ko ne fa nga nekk xanaa kañ nga perform mu ne ma ne perform naa ba pare mu ne ma obviously dafa wax ne comme artiste bu ndaw nga so ñun tamit dañoo ñëw si show ñu ñëw ak bodyguards ñu secure leen nga gis ne nga fa ne ñu secure leen ñu taxaw they don't even come and just come and say hi ñu ne affaire Gambia dafa mel ni comme néeg la boy kenn moomul ko de waaye am na ñu la si njëkkee soo fa fekkee ñoo njëkkee wàll gars yi asalaamaaleykum pay homage parce que itam loolu lu moo lay xont always be careful with the people you meet when you're growing up because these are the same people you're gonna meet when you're falling down but dañ industrie dafa bàyyi ne ko bu nga xam ne kenn bu nekk upcoming artist ku nekk mën a big artist la ay wax lu make sense waaw because of ñàkk a organise mu ne ngeen organise T-Berry laa leen amaloon fii tey si ultimate podcast bi su ma toppee T-Berry ma toppa suma boppa mun nañoo wax fii ba suba because he is my colleague maanaam moom ñu ngi vibe comme like it's natural yéen a ngi ko gis it's natural it's one of my best shows I've ever got on my podcast. Thank you. Hands down on this show, man. Hands down. He's been so honest, been so humble, been so respectful to his partners. He's been so open to talk about their, obstacles. Nobles, tasut. Nobles, corona moo ko affect. Nobles, investment bu fa duga ak everything loo xamante ne nii moo nekkoon a bad timing moo affect Nobles ba Nobles àgga fu mu àgga ni tey ñu ngee ñaan yàlla ñu ñaanal gaay brothers yi yàlla boole leen waat ñu nekkaat benn ñu ñëwaat si industrie bi ñu joxaat fans yi luñ munti di jox fans yi luñ yaagaa jox fans yi ñu joxaat gaay vibe boobu ñu ñaanal gaay understand nga ma no trust me nañ ñaanal gaay ñu génneel gaay sara Nobles is still there because bu ñu génnee sara de non sara bi pour ngeen ñëwaati bro ñu ñaanal bu ñu génnee sara de am na yeneen sara yu am ne waaye comme the spirit is there like the way he talks the way he express everything comme like hands down comme nit yi comme ku déglu podcast bi dina xam ne Nobles
tasut te du musa tas understand nga ma the brothers the love is there like Aya tamit comme nit yëpp déglu nañ ko moment Ajis Kona xam nañ ne comme Aya he was talking with heartfully the brotherhood is there the love is there so till next time part 2 bi album bi soo demee ba cook ko ba mu waaja pare ñëwal ñu tegal part 2 waaw gars yi waaw stream the music waaw dañ ko stream YouTube ngeen stream ko waaye ngeen share seen comments yi seen thoughts yi whatever loo leen foog because comme lu ñu amee dafa bëri lu ñu amee fii mën nañu ko waxtaan bi ëllëg mën nañoo everyday mën nañoo génnee sound waaye but comme pour def leen ko pour rafet toog ko ba mu ñor jox leen ko comme ngeen apprécier ko comme ni leen ko nekk di apprécier but still hop on the challenge just hop it up yéen a ko mën a yo the dancers are there the dancers Gambian dancers the dancers are there this song is danceable mashallah T-Berry T vibes I want to say a big shout out to my berry queens I have queens in Nina I have a berry nation I have my big brothers they don't need to be mentioned Nila mashallah everything is ni and y'all whatever your question answer yang for Sibir feel so I love y'all man and I'm coming mad love this one is for the books man it's gonna be written down mashallah tell them blueprint tell them mad love my brother mad love respect